Buenas noches, good evening, good evening. Me llamo Gloria, estoy aquí con mi cointérprete Patri y nosotros vamos a estar proporcionando interpretación simultánea del español al inglés y del inglés al español. Hello, my name is Gloria and I'm here with my co-interpreter Patri, and we are going to be providing simultaneous interpretation services from Spanish to English and English to Spanish. Estamos muy agradecidos y de estar aquí en este espacio para proporcionar este servicio para que ustedes puedan disfrutar de un programa bilingüe. We're very thankful to be here today, to be able to provide this service so you all can enjoy a bilingual program today. Para eso vamos a estar usando equipo de interpretación. Creo que muchos de ustedes ya cogieron un dispositivo allá afuera. Si no lo han hecho, por favor vayan hacia afuera para que alguien del equipo de Storefront pueda ayudarles a coger un equipo y asignarlo. I think that a lot of you have already picked up an equipment device. If you haven't already done so, please go outside by the door. There's a table and somebody from the Storefront team will help you get some equipment. Muy bien, entonces para las personas que ya están con su equipo, voy a explicar un poquito cómo utilizarlo. So for the people that already have equipment, I'm going to explain how to use the equipment. The first thing that you should know is that it does work at a radio frequency, so make sure that it is not anywhere close to your phone because you will hear interference. La primera cosa que deben de saber es que el equipo funciona con o las emisoras, entonces por favor asegúrense de que no esté junto a su teléfono para que no haya interferencia. Muy bien, entonces para las personas que prefieren escuchar en el canal de español, estaremos en el canal C. So for the people who want to listen to the program in Spanish, we will be in channel C. Entonces, al lado de su equipo, si pueden voltearlo, podrán ver unas 3 letras A, B y C. Y si usted prefiere escuchar el programa en español, asegúrense de mover ese botoncito al C. So on the side of your equipment, when you turn it over, you'll see a few letters A, B, and C. Make sure that the button is aligned to channel C so you can listen to the Spanish. Para las personas que prefieren escuchar el programa en inglés, vamos a estar en el canal A. Entonces igual para asegúrense de que estén en el canal A para poder escuchar el programa en inglés. And so for the folks who want to listen to this talk in English, please make sure that you are on channel A. Para encender el equipo, van a poder ver la ruedita que también se encuentra al lado. Pueden subirla para subir el volumen y también para prenderlo. Sabrán que está prendido cuando hay una lucecita roja encendida. Eso puede significar que ya está funcionando. And so to turn on the equipment and also to adjust the volume, just make sure to roll the dial that's also on the side of your equipment. And you will see a little red light on your device, and that means it is working well. All right. Entonces vamos a hacer una prueba. So we're going to do a quick test. Queremos asegurar que todas las personas puedan escuchar bien. We just want to make sure that everybody can hear well. Entonces primero voy a hablar un poquito en inglés y luego voy a pedir a que si pueden escuchar a mi cointérprete en el canal de español. So first I'm going to talk a little bit in English and then I'm going to ask y'all if you can hear my co-interpreter in the Spanish channel. So I am doing a quick test right now. I can see that my co-interpreter is interpreting. So if you could just give me a thumbs up if you can hear my co-interpreter in the Spanish channel. I'd really appreciate it. Thank you so much. Thank you. I appreciate that. Entonces ahora voy a hablar en español. Y quiero asegurar que pueden escuchar a mi cointérprete en el canal de inglés. Entonces, ahorita estoy hablando, estoy haciendo una prueba, veo unas manos hacia arriba, muchísimas gracias. Entonces, estamos viendo que está funcionando el equipo muy bien. Entonces, la siguiente sección de esta introducción voy a compartir unas pautas de crear un espacio multilingüe y de justicia del lenguaje. Quiero invitarles a todos a compartir estas pautas y también a invitarles a usarlo con nosotros, ya que el crear un espacio multilingüe se requiere el compromiso de todos nosotros, no solamente de nosotros los intérpretes, ya que todos nosotros estamos creando el espacio y estamos participando de una manera u otra.
otra. Primero les vamos a pedir especialmente a los ponentes que por favor hablen a un paso moderado. Yo sé que a veces nos emocionamos con el tema o tenemos mucho conocimiento sobre el tema o estamos leyendo algo súper interesante, pero quizás sea un poquito muy rápido para las más personas. Entonces, si eso ocurre, nosotros, los intérpretes, haremos esta señal para indicarles que por favor hablen más despacio. Si ustedes, el público, nos ven a nosotros hacer esto, les vamos a invitar a que por favor lo hagan con nosotros para que esa persona tome nota y no queremos que ninguna persona se pierda esta información tan crucial. Entonces, si lo pueden hacer ahorita con nosotros, les agradecería. Muy bien, gracias. Veo, vamos a tener que hacer más, va a tener que haber más personas que lo hagan, ¿está bien? Porque no veo tanta participación, pero vamos a hacer otras pruebas. Gracias también allá, el rincón de allá. Entonces también hay veces que quizás están murmurando o no se entiende muy bien. En ese caso haremos esta señal para indicarle al ponente que hable más alto. Igual, por favor, les invitamos a hacer esta señal con nosotros para que el ponente tome nota. Muy bien, ahora sí, ya están sabiendo cómo hacerlo. Y como recordatorio, no podemos nosotros privilegiar una voz sobre la otra y no queremos privilegiar una voz sobre la otra. Entonces les vamos a recordar que por favor hablen una persona a la vez. Si necesitamos hacer un recordatorio de esto, haremos esta señal para por favor indicarles que como un recordatorio que hay interpretación y que no podemos interpretar para dos personas a la vez. Muy bien, entonces si están compartiendo cifras, abreviaciones o acrónimos, les vamos a pedir que si es un acrónimo, nombren el nombre completo, del título completo para que nosotros podamos interpretarlo y las demás personas sepan lo que significa. Y ya después pueden usar el acrónimo o la abreviación como gusten. Y si están diciendo cifras importantes, aseguren de repetirlas para que nosotros podamos captar esos números precisos y el resto del mundo también. Y cuando hagan una pregunta, tengan en cuenta que las personas que están escuchando la interpretación lo van a escuchar en unos segundos retrasado. Entonces queremos asegurar que antes de darles a todo el mundo la oportunidad de responder, que esperemos unos cuantos segundos para que esas personas puedan alcanzar de escuchar esa pregunta totalmente, ¿verdad? Igual también cuando estamos cambiando de ponentes, han de saber que nosotros, los intérpretes, somos dos personas. Entonces, las personas que están escuchando la interpretación solamente van a estar escuchando nuestras voces. Entonces, para marcar la diferencia entre ponentes, les vamos a pedir también que tomen una pausa. Cuenten hasta 3 si pueden antes de cambiar entre ponentes y hacer estas pausas naturales que también nos va a ayudar a todos recibir toda la información. Muy bien, si hay alguna pregunta sobre el equipo o cualquier cosa, por favor asegúrense de comunicarse con el intérprete que no está interpretando, o sea, que no está en el micrófono. Como pueden ver ahorita, mi colega Patria ahorita está en el micrófono, entonces queremos asegurarnos de que no estemos molestando a la persona que está interpretando, sino a mí o cuando no estoy interpretando. Muy bien, eso es todo. Espero que disfruten el programa de esta noche y muchas gracias por tenernos aquí. Perdón, una cosita más. Recuerden de por favor entregar su equipo al terminar, será en la mesa o en el recibidor allá de las personas que también pueden entregar el equipo. Just remember please to turn on your equipment after you are done. We don't want to lose it. So you can do it at the same table or with the people who are working up in the front. Thank you. Welcome everyone to the Summit Dirt and Water, hosted by Dia Art Foundation, Storefront Art for Art and Architecture, and the Graham Foundation. My name is Humberto Moro. I'm Deputy Director of Program at the Art Foundation. And on behalf of Sara Herda, Director at the Graham Foundation, who couldn't be here today due to weather in Chicago, my colleague Jose Esparza Choncuy, Director and Chief Curator at Storefront, I want to welcome you to Dia Chelsea for the second Swamp Summit titled Dirt and Water. We're truly honored to have you with us as we explore the vital and complex intersections of water, land, and the ecosystems that sustain us.
This summit draws inspiration from a long-standing history of collaboration between institutions, going back to 1993, when DIA Center for the Arts across the street and Storefront came together for Ecotech second forum titled Ecology of the Artificial. Back then, both institutions initiated a powerful conversation about the relationship between ecology and the built environment. This historic partnership 32 years ago laid the ground for today's gathering, where we continue to examine how art, activism, and ecological concerns can intersect to address some of the most important and pressing issues of our time. Today, as we stand very close to the crossroads of land and water, we are reminded that these environments are not just landscapes. They are spaces filled with profound cultural, ecological, and political significance. DIA Art Foundation is undertaking a major landscape architecture project in Beacon, which will open more of its 32-acre campus to the public while improving the climate resilience of the riverside. This project, along with several recent exhibitions like Lucy Raven, Delcy Morelos, Meg Webster, Cameron Rowland, and forthcoming exhibitions with Dwayne Linklater and Taching Xie, as well as the continued stewardship of seminal land artworks like Robert Smithson's Spiral Jetty, Nancy Holt's Sun Tunnels, Walter de Maria's Lightning Field, and the newest addition to the constellation of site works, Cameron Rowland's Appreciation, continues and expands DIA's research of land, landscape, and the role of art in it. Yesterday, we had the closed-door session of this summit at DIA Beacon with a group of artists, staff, and colleagues, and we had such a profound and relevant dialogue. Matilde Guideli-Guidi was in conversation with Lucy Raven and Gala Porras Kim, where they spoke about their artistic practice intimately related to water and different forms of stratification. Jose was in dialogue with Sarah Sodi, who is transforming the landscape of our Beacon campus. We had a fake town hall orchestrated by Fred Schmidt-Arenales. We had tours of the Renee Green, Cameron Rowland, Meg Webster, and Steve McQueen exhibitions with DIA curators Matilde, Jordan, and Donna. And I was in conversation with artist Miguel Fernandez de Castro to finish the day. I want to make a note that we had planned for Joe Baker and Hadrian Kumans from the Lenape Center to be part of this summit, so they could welcome us to the unceded Lenape territory where DIA and us stand today. However, they were called to speak at a tribal conference last minute and they couldn't attend. I want to give special thanks to the fantastic team who have put together this event, Memo Ruiz de Teresa and Jessica Kwok from Storefront, and Matilde Guideli, Kim Golding, Dan Wolf, and Max Tanon from DIA. Now, I'll pass it to Jose, and thank you so much for being here. Thank you, Humberto. It's a true honor to be here with everyone, with you and everyone at DIA Chelsea for the public session of the New York Swamp Summit, Dirt and Water, a program crafted together by DIA Art Foundation, the Graham Foundation, and Storefront for Art and Architecture. I'm Jose Esparza Choncuy, Executive Director and Chief Curator at Storefront, and over the past 14 months, we've embarked on a journey to study the material politics of water and its impact on the built environment through the work of artists and architects whose practice helps us make connections and associations with other entangled fields and disciplines. Titled Swamplands, this curatorial framework uses the muddy and murky grounds of swamps as a concept to think about the social and political conditions that emerge in the spaces where water meets land. This program has been woven together alongside Guillermo Ruiz de Teresa, Storefront's Deputy Director and Curator, and Jessica Kwok, Storefront's Associate Curator, and has engaged over 100 practitioners around the world who have shared their work and stories with us throughout the year. As an organization dedicated to chronicling the changing landscapes we inhabit through artistic practice, this long-term research model has been beyond fruitful. Our first Swamp Summit was held in Yucatan, Mexico, in February of last year.
This 5-day gathering, which was co-hosted by the artist Jorge Pardo and Fundación TAE, brought together the artists with whom we would embark on exhibitions throughout the year with other interlocutors, which included biologists, environmental activists, poets, scholars, and curators, to collectively think about wetlands on site. Artists Imani Jacqueline Brown, Gala Porrasquim, and Fred Schmidt Arenales, whose commissioned exhibitions at Storefront were all rooted alongside the coast of the Gulf of Mexico, got a chance to share their work in progress with other participants. Poet and environmental activist Pedro Ucbe, artist Abraham Cruz Villegas, and Diaz Humberto Moro were some of those who attended the Swamp Summit in Yucatan and are again here for today's session, which is in many ways the result of the conversations held during the trip. Curator Ines Katzenstein is also here today. I just saw her. So, today's public Swamp Summit session builds on the experience of that and yesterday's gathering that Humberto described. And it is yet another attempt to continue to expand this collective research through the work and experiences of today's guest speakers. Yasnaya Elena Aguilar, Pedro Ucbe, Abraham Cruz Villegas, Yuri Herrera, Sky Hopinka, Sayang Chen, Chen Shan, and cooking sections. At a time when environmental research is threatened and wetlands lose their status as protected sites, creating spaces to collectively learn from others and opening up platforms for artists to continue doing work that challenges the ways we inhabit our fragile environments feels more important than ever. Thank you to all the participants for joining us on this wet ride. Thank you Humberto Moro, Kimberly Golding, Matilde Guideli, and everyone at DIA for your trust in partnering with us for this special event. It goes without saying that everyone at Storefront has worked tirelessly to put this program together. Thank you Guillermo, Jessica, Eduardo, Victoria, Susan, and Ryan Austin. We're also excited to announce that next month, the Swamplands group show will be presented at the Graham Foundation in Chicago, featuring all exhibitions presented at Storefront throughout the year. A Swamplands publication will be launched at Ocean Space in Venice during the Architecture Biennial this May. All this said, it is my great privilege to introduce the first session of the evening. We will open with a poetry reading in Spanish and Mayan by Pedro Ucbe, followed by a keynote presentation by the radical linguist Yasnaya Elena Aguilar, who will then be in conversation with the artist Abraham Cruz Villegas. Pedro Ucbe, who uses the pseudonym Lázaro Can Ek when he writes, is a poet and activist from Buxots, Mexico, on the Yucatan Peninsula. Born in 1963, he writes in his native Mayan language and is an avid promoter of its use. He is also an activist who works for the preservation of Mayan culture and land and fights against big projects that disrupt the natural environment and the lives of the people living in it. He continues this long fight for indigenous rights and recognition in Mexico. Yasnaya Elena Aguilar Gil is a writer, linguist, translator, researcher, and a Yuk activist. She has a master's degree in linguistics from the National Autonomous University of Mexico. Her work focuses on linguistic diversity as well as native languages at risk of disappearing in Mexico. She has collaborated on various projects about the dissemination of linguistic diversity, educational materials in indigenous languages, and documentation projects that put attention to languages at risk of disappearing. And Abraham Cruz Villegas is an artist whose process is deeply influenced by his surroundings. Rather than being defined by a particular medium, many of the projects are linked to the idea of autoconstrucción, a concept that draws from the ingenious, precarious, and collaborative building tactics implemented by the people living in the Colonia Jusco, his childhood neighborhood in Mexico City. Cruz Villegas takes an approach based on the inventive improvisation of instability, which presents change as a permanent state, arising from the chaotic and fragmentary nature of life. The evolving notion of autoconstrucción has been in turn yielded explorations into similar concepts, such as autodestrucción and autoconfusión. He lives and works in Mexico City. Thank you so much and welcome everyone. Thank you. Buenas noches a todas, a todos. Tengo el
gusto de compartir con ustedes un poema que está escrito originalmente en lengua maya. Yo soy maya hablante, y este poema recoge algunas emociones de quienes somos desplazados en las comunidades mayas de la península de Yucatán y tenemos que buscar un espacio en las ciudades, y pues muchas emociones se generan cuando uno abandona, sobre todo forzosamente, su pueblo. Y bueno, las imágenes con las que uno crece, vive, pues se comienzan a hacer muchas veces muy fuertes, torrenciales, y bueno, se convierten a veces en el pensamiento de un artista, en un poema. Hasta en el dolor muchas veces tenemos belleza. Comparto dos fragmentos de este poema en lengua maya para que ustedes escuchen cómo suena la lengua maya, y después el resto del poema lo leeré en español. En maya dice: Umahan kahilo nohka. Utana wiche uneni lelun shishik tumelekino. Kasawal ali kumpel kaba ichil kumpel utan sheliltan. Tuboshel achi papak uluk ilulumil mishmak. Utial kuntuh lubam pishan. Tapawo tukashtakai tush utaki kuba. Tupach yunkine yeteluko kutitikik uyawat. Behla akanik amek lelumo. Anae tuchah awinklil. Beyutep el tumemboy juntul no koichiche. Le holcheo matushantal tialubonik ulubul. Uyoke uholiloptush kusihil ina. Tzokole kabulkaba tuyosho hilukimil humpel chakanlum. Bejuntul minanko peke. Paktikum el chen tu paktikya tushutal. Leken sunak leboyo tubanili ti ukukumele. En español dice este texto así: extranjeros de la gran ciudad, tu rostro es el espejo de la tierra cortada por el sol. Balbuceas un nombre en una lengua extraña. En tus labios yacen los fragmentos de una tierra de nadie, de un espíritu vencido. En tu morral, el Xtacay encontró refugio. Detrás del sol su pico deshilacha su graznido. Hoy vas a aprender a abrazar la tierra. Tu madre se horadó a tu forma, como el cobijo que da la sombra de un ave nublada. El jolché no espera para marcar tu caída. Sus pies son huecos donde nacen las semillas, y te sumerges en el bochorno de la muerte de una tierra infértil. Como un perro desentado, así mira a la calle esperando la noche. Cuando la sombra regrese, olvidarás tus plumas. Te hundes en la verde sabana hasta que la sabana deja de ser verde. Estás perdido entre las manchas de un jaguar y no sabes si primero te encontrará el ave nublada. Anochece y el huechia regresa en el centro del mundo. Sobre el ramón descansa la piedra del norte. El ave nublada anuncia su machete desde lejos. Tu abuela dice que naciste de las cuencas de un colibrí muerto. Por eso tu cuerpo es pesado. La quemadura es grande como tus alpargatas. No te las pongas. Ahora están enterradas bajo tu casa. El ave nublada se quita el sombrero y tiene frío porque ha perdido muchas alas. Tu nombre no importa ahora porque es cualquiera. Tu nombre ahora será distinto. Solo sigue la última flecha del sol. Tu calabazo porta el hueco que desboca tu sed. Tus carnes son bejucos balanceándose por el fuerte viento que los envuelve. Tienes las manos desparramadas, ya no te pertenecen. Tu lengua también salpica, es la cola cortada de una iguana. La sangre de tu coa delata la gran ciudad.
No todas las lenguas son rojas. Tienes trozos de muros incrustados en los ojos. No puedes mirar al cielo sin cortarte. Frente a ti están los arcos más grandes que has visto. Auguran la cueva de murciélagos hambrientos. Sobre tus pies alguien aporrea un banquillo y en una pestaña recuerdas al ave nublada agitando sus alas. No sabes si te golpea o te abraza. Abres los ojos. A tus espaldas las puertas de los arcos se han cerrado. El sacap te hizo quemadura la boca. No pudiste beberlo porque se asedó tu jícara. Ya nada te sabe igual después de eso. Toda la miel de la Xonancap no puede endulzar tu pozole. La gran ciudad se te sube como una carga a tu espalda. Enraizados tus pies a la tierra caliente, ahora sabes algo nuevo de la ciudad blanca. Es menos blanca cuando se salpica con la sangre del jaguar. 13 son los gritos sofocados del tzapín. Avisa que los cenotes se taparon hace mucho. El ave nublada también te advirtió de ello. Este año las cañas se doblaron muertas. El olor de la milpa quemada se sumerge en tu pecho. Los arcos de la gran ciudad se desvanecen en el humo. Pareciera que ahora puedes salir, pero no lo intentas. Sabes que no volverás de donde viniste, ni volverás a escuchar la lengua de tu madre. El Xtacay ha terminado de descoser tu morral, y en su pecho guarda un mensaje. El ave nublada ha manchado con su muerte tu camino. Muchas gracias. Shnamuk, Dios cojoye pun chamen de bhat batiat capshmayak nagaktuya oyen. Buenas tardes a todas las personas que están aquí. Muchas gracias por su presencia y muchísimas gracias a todas las personas involucradas en hacer esto posible y facilitar estas conversaciones que aprecio mucho. Quiero compartir algunas reflexiones sobre el agua. Hace ciertos años, yo vengo de una región en la que hay mucha agua, pero hace unos años unas personas, un grupo armado, dinamitó el manantial de mi comunidad. Y a partir de ahí comenzamos una lucha para que pudiéramos volver a tener acceso a ese manantial. Y bueno, de ahí salieron una serie de reflexiones, sucedieron muchas cosas, pero de reflexiones un poco más sobre la tradición de pensamiento mije, sobre el agua y la tierra, y quiero compartir algunas ideas con respecto de eso. Antes de comenzar con el tema propiamente, quisiera enmarcar las reflexiones y en las que, fijar el marco de las reflexiones que voy a compartir. Quisiera pensar, o permítanme hacer una metáfora, y pensar que la realidad en la que estamos inmersos, inmersas, es una especie de cubeta. Vamos a tener una cubeta, y en esa cubeta tenemos también 3 pequeños botes de pintura. Y vamos a pensar que el patriarcado es un bote de pintura azul, el colonialismo un bote de pintura blanco y el capitalismo un bote de pintura de color negro. Entonces yo agarro esos 3 botes de pintura y lo pongo en la cubeta y lo mezclo muy, muy bien. Y después le pido a alguien que agarre una cucharada de esa mezcla y le digo, sepárame la pintura. Es imposible de hacer, ¿cierto? Para efectos de análisis o metodológicos podemos hablar de patriarcado, colonialismo y capitalismo, pero en la experiencia cotidiana las experimentamos como esa pintura ya mezclada, es decir, es imposible de separarlas. Ya son más que interseccionales, cosustanciales. Y en nuestra experiencia cotidiana, tanto de pensamiento, de análisis como de vida, tenemos esas profundamente, ya digamos, somos pequeñas pasas tal vez o frijolitos dentro de esa pintura. Y además están profundamente
derivadas unas de otras. El colonialismo no es un proyecto de las mujeres europeas. Ya Silvia Federici o pensadoras como Aura Cumes nos han indicado que el colonialismo que llega y que reordena el mundo es un colonialismo que viene de un patriarcado que ha hecho un genocidio de mujeres durante varios siglos con la quema de brujas, el despojo de las tierras, etc. Por lo tanto, el colonialismo es patriarcado. Y el capitalismo necesita y abreva del colonialismo, es decir, el capitalismo también es patriarcado. Y bueno, ya hay bastantes estudios sobre, por ejemplo, cómo es necesario el sistema esclavista o la esclavitud de personas que fueron secuestradas en el continente africano para desarrollo de acumulación del capital de plantaciones de azúcar, derivada de la producción de plantaciones de azúcar. Hay un libro muy interesante de Eric Williams que rastrea cómo muchas de las familias con mucho capital en este país fueron también familias esclavistas. Por lo tanto, siendo consustanciales, una disculpa a quienes sean cristianos, no es por criticar eso, es para utilizar la metáfora. Podríamos pensar que es como la Santísima Trinidad, pero en su versión malvada. Es decir, son tres caras de un mismo gran sistema de opresión que van a generar sistemas de discriminación concretos. Por ejemplo, el patriarcado con sexismo, homofobia, etcétera. El colonialismo, uno de sus vástagos predilectos es el racismo, el capitalismo, el clasismo. Es decir, de cada uno van a ir derivando sistemas de discriminación concretas, pero al final son, digamos, consustanciales o manifestaciones de un mismo gran sistema. De tal modo que las reflexiones e incluso hacer arte o activismo en contra de diferentes sistemas de discriminación y opresión, necesitamos tener en cuenta esa mezcla, porque si solo hacemos un tipo de lucha, la otra, digamos, el patriarcado se nos va a colar en forma de colonialismo o en forma de capitalismo. Un poco medio en broma, medio en serio, diseñé, por lo tanto, este test del activismo un poco para probar el punto. Si haces lucha antipatriarcal, pero no anticolonialista ni anticapitalista, eras Hillary Clinton, que piensa que por ser jefa de un Estado que sigue reproduciendo relaciones colonialistas y relaciones opresión capitalista, se hizo lucha antipatriarcal, pero resulta que entró de nuevo el patriarcado, solo que en otra forma. Si alguien vio Los Simpsons, ¿se acuerdan cuando expulsan a Barney del bar de Moe y luego regresa y está adentro? Algo así. Si haces lucha anticapitalista, pero no antipatriarcal ni antirracista, eres el Che Guevara. Y creo que todas nos hemos encontrado en nuestros espacios y en nuestras luchas el típico vato que te dice que te esperes un poco, que porque la madre de todas las luchas es la lucha de clases. Como si no fueran, es lo mismo, ¿no? De la misma matriz. Si haces lucha antirracista, pero no anticapitalista, piensas que todo va solo de representación. La representación, claro, es importante, pero no es lo único. Piensas que tal vez tener una portada en Vogue, aunque nunca tengas los medios de producción para hacer tu propia revista, es suficiente. Voy a agregar otra un poco más polémica. Si haces lucha anticolonialista, antirracista y anticapitalista, pero no antipatriarcal, pues puede ser Boaventura de Sousa Santos. Entonces, ¿cómo hacemos para que en este entramado y autoras como Aura Cumes, una gran intelectual cachiquel, plantea cómo la posición en muchos casos de mujeres indígenas que han sido empobrecidas y a las sujetas a mucho racismo, cuando hay un movimiento colectivo de estas mujeres, se mueve gran parte del entramado, de este entramado, ¿no? Este caldo, por así decirlo, o esta mezcla de pinturas, esa consustancialidad de estos sistemas de opresión, generaron un gran problema y generaron
algo en conjunto, ¿no? Patriarcado, colonialismo y capitalismo, que está imponiendo digamos, en este punto de la historia, está poniendo a la humanidad en una situación terrible, que pone en riesgo la vida misma, y no solo la vida humana, la vida en el planeta. Estos sistemas de opresión generan algo que se llama emergencia climática. La emergencia climática va a tocar, lo pienso un poco como un tsunami o una ola muy grande, creo que eso significa, que va a tocar todo interés. Si nos interesa la lucha de las mujeres, nos debe interesar la emergencia climática porque seremos las más afectadas. Si te interesan las infancias, si te interesa el arte, todo fenómeno, toda experiencia ahora será trastocada por la emergencia climática. Y esto voy a hacer otra metáfora, seguramente alguien especialista me regañará, pero creo que ilustra el punto. Vamos a pensar que el planeta tiene una cobija que le cubre. Esta cobija ha alcanzado a lo largo de muchos millones de años un equilibrio tal que permite que el grosor de esa cobija, la atmósfera, que sea tan gruesa como para no dejar salir todo el calor del sol. Si lo dejara salir, estaríamos muriéndonos de frío. Pero también permite que salga suficiente calor para que esto no sea un infierno de calor. Es un equilibrio muy frágil, por así decirlo, y junto con el capitalismo, el extractivismo y este sistema del que estamos hablando, con el comienzo de la revolución industrial se empezaron a generar gases de efecto invernadero que están haciendo más gruesa esa cobija. Y sobre todo por el uso de combustibles fósiles para el capitalismo, para ese desarrollo capitalista, sobre todo carbón, petróleo y gas. Y en consecuencia, esto se ha incrementado a la temperatura promedio del planeta en 1 grados Celsius, aunque acabo de leer que ya está en 1.3. Eso parece muy poco, pero en términos de ese equilibrio es muchísimo. Se está calculando, o bueno, los estados han hecho un acuerdo de que no debe pasar más allá del 1.5. Todos los estudios anuncian que eso no va a ser posible, es posible que lleguemos a 2, consecuencias terribles, o incluso hay personas calculando a 3 grados. Y bueno, esto no sucede solo porque, no sé, por el desarrollo normal de la humanidad, sino está al servicio y con relación a la justicia social. El 10% de la población más rica del mundo produce casi la mitad de los gases de efecto invernadero. Y el 50% de la población más pobre produce aproximadamente el 10% de estos gases. Y solo 100 empresas producen el 71% de estos gases. Paradójicamente, los segmentos de la población que menos hemos contribuido a crear el problema vamos a ser los más afectados, entre ellos pueblos indígenas, y entre los más afectados, mujeres. Entonces, es claramente patriarcado con capitalismo, con colonialismo, donde se extrae ese carbón, ese petróleo, jugando, ¿no? Ahí está, digamos, este es el síntoma de la emergencia climática. Y la enfermedad es esa santísima trinidad malvada. Ahora, por primera vez en la historia, diría un amigo periodista, Pedro Cayuqueo, los pueblos indígenas parecemos estar del lado correcto a la historia, y ante esta situación se ha volteado a retomar categorías o análisis desde las posiciones, desde los pueblos indígenas, como una posible respuesta a un problema profundamente contemporáneo. Y bueno,
Después del colonialismo, se calcula que más o menos el 7% de la población del mundo es población indígena y sin embargo el 60% de las reservas naturales del planeta está en nuestros territorios. Entonces pareciera que algo sabemos al respecto. Sin embargo, en esa búsqueda se generan ciertas relaciones de exotismo, romantización, el mito del buen salvaje actualizado para hacer una división binaria entre este sistema y las soluciones indígenas. Y se empieza a tratar indígena como una categoría esencial de pensamiento que no es diversa. Entonces quiero problematizar ahora, para después les prometo llegar al punto, problematizar la categoría indígena. ¿Puedo hablar de un pensamiento indígena? ¿Qué es indígena? ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo de indígena? Bueno, eso tiene también que ver con el agua. Generalmente hay como 3 grandes grupos de palabras relacionadas con lo indígena. Tenemos indígena, la palabra indio y la palabra originario, o sea, categorías que se relacionan con un origen. Puede ser originario, First Nations, nativos, por ejemplo, aquí nativoamericanos, aborigen en Australia, o sea, que está refiriendo a algo originario. Indio es la palabra más antigua con la que nos nombraron desde lenguas hegemónicas. En lenguas indígenas no hay palabra para indígena ni para indio en la mayoría, en muchas de ellas. Entonces, indio tiene un origen acuoso, viene de una, aun cuando parece estar relacionado con indígena, porque ambas comienzan con indi, y a veces pensamos que indígena es la versión políticamente correcta de indio, en realidad no están relacionadas históricamente, bueno, etimológicamente. Indio viene de una palabra del sánscrito, una antigua lengua indoeuropea relacionada con el castellano, y van a disculpar mi sánscrito, mi pronunciación del sánscrito, pero se llama Sindhu, y Sindhu es el nombre de este río que ven aquí, un río muy bello que lamentablemente también ya está contaminado. Este río dio después, Sindhu pasó al griego como indos, y de ahí, bueno, en las lenguas romances y en el castellano se volvió indio, y le dio nombre a toda la región por la que pasa. El actual estado de India está relacionado con este nombre. Después pasaron muchas cosas y un señor se confundió y pensó que había llegado a este territorio, y no había llegado a este continente. Y pasaron en medio muchas cosas. Hace un tiempo estaba yo en un taxi en la ciudad de Oaxaca y el taxista, el conductor, casi choca con un coche que venía adelante y se paró y le gritó: no seas indio, ¿no? Lo estuvo insultando. Entonces nosotras le dijimos: aquí hay 2 atrás, y dijo: bueno, no todos son iguales. Pero lo que quiero decir es, ¿qué pasó para que algo tan bello como el nombre de un río termine siendo un insulto en este siglo en Oaxaca? Pasaron muchísimas cosas en medio. Para la corona española fuimos, en el caso de México, considerados indios. Era la palabra que se utilizaba. Nunca se utilizó indígena. Fue hasta el siglo XIX que se empieza a utilizar indígena en su sentido actual. Indígena viene del latín y era una palabra para decir que alguien es originario de un lugar, nada más. Es decir, todos somos originarios de algún lugar. Eso ya no significa en la actualidad. Y bueno, desde los pueblos indígenas hay diferentes acercamientos a estas palabras. En el movimiento boliviano, por ejemplo, se reivindica la palabra indio para, hay frases como: si como indios nos conquistaron, como indios nos liberaremos. Y entonces se utiliza una palabra que se ha usado para insultarnos como algo reivindicativo. Indígena, a partir del siglo XIX, empieza a utilizarse y hay personas que no aceptan este nombre y prefieren originario. Sin embargo, en la legislación, digamos, legal,
es indígena la categoría en la legislación internacional. Originario tiene algunas otras implicaciones, sobre todo en contextos en contra de migración. Y eso hace que se olvide que todos los pueblos hemos migrado y que el pueblo mije al que yo pertenezco, por ejemplo, lleva apenas 2.500 en el territorio actual en el que estamos. Entonces, cada uno va a tener ciertas implicaciones, pero lo que es verdad es que todas estas palabras están apuntando a un mismo referente, ¿no? Y mi pregunta era, yo crecí en una comunidad en la que en mi infancia toda la vida transcurría en mije y mi comunidad estaba rodeada de otros pueblos mijes o zapotecos, es decir, otros pueblos indígenas. Por lo tanto, yo ni siquiera podía usar la palabra indígena, no existía. En mije hay una palabra para quienes somos mijes, ayukhoy, y otra para quienes no lo son, agots. Me imagino que ustedes aquí se acaban de enterar que son agots. Una nueva identidad surgió en ustedes. Ahora, un agots puede ser una persona maya, como Pedro que nos acaba de leer su poema, una persona de Nueva York o de Mexicali o de la Ciudad de México. Lo que importa es que no es mije, es otro tipo de distinción. Yo le pregunté a mi abuela, porque cuando llegué a la Ciudad de México me enteré con mucha intensidad que era indígena, por muchas razones. Entonces me peleé un poco con esa categoría y le preguntaba a mi abuela en lengua mije si ella se consideraba indígena. Y me dijo, yo no sé qué sea eso, yo soy mije. Entonces empezamos un proceso de pelearnos con varios amigos con la categoría y decir, somos mijes, no indígenas. Esto fue muy ingenuo porque luego nos dimos cuenta que no basta con dejar de nombrar la opresión para que deje de operar. Ojalá deje de escribirme mije y entonces todas las políticas contra las mujeres en los 80, por ejemplo, que sufrieron esterilización forzada, no hubieran operado, ¿no? El hecho que mi abuela no viviera identitariamente la categoría indígena no hacía que la opresión asociada a esa categoría no operara sobre su cuerpo y su territorio. Entonces me pregunté, ¿qué es ser indígena? Me queda claro qué es ser mije, pero ¿qué es ser indígena? ¿Y qué tiene que ver esto con la cultura? ¿Es una categoría cultural? Porque se habla de cosmovisión indígena, una visión indígena, música indígena. ¿Qué es lo que sostiene una categoría cultural? Y me di cuenta que yo tenía más en común con personas no indígenas de Oaxaca, de donde vengo, que con personas indígenas de otro lado del mundo. Entonces me sentía muy intrigada sobre esa categoría. Por ejemplo, me fui a dar una vuelta al mundo, metafóricamente hablando también, y me encontré con este pueblo indígena cuyo territorio está en Noruega, Rusia, Finlandia y Suecia. Aquí están en una protesta contra el gobierno noruego y mi pregunta era, ¿qué tienen en común en cosmovisión, en pensamiento? ¿Es posible sostener la categoría indígena como una categoría para el arte, por ejemplo, para la cosmovisión, para la filosofía? ¿Qué tienen en común una mujer que vive en este territorio, que conoce muy bien la nieve, yo nunca he visto nevar, y yo? Y más aún, ¿qué tienen en común una mujer ainu, una mujer indígena en Japón? Aquí están en una manifestación exigiendo al gobierno japonés los derechos de ser reconocidos como pueblo indígena. ¿Qué tenemos en común una mujer ainu en Japón, una mujer sami en Noruega, una mujer cree en Canadá, una mujer navajo aquí en Estados Unidos, una mujer mapuche en Argentina o una mujer mije? Y me interesaba mucho qué es lo que sostiene eso, si es identitario. Me di cuenta que la categoría indígena no es identitaria porque mi abuela nunca la vivió como una identidad. Al menos parcialmente no lo es. Tampoco es una categoría cultural. No hay ningún rasgo que los pueblos indígenas, culturalmente hablando, estemos compartiendo necesariamente. Entonces, lo que me di cuenta es, y voy a decir algo muy obvio,
es que hace 200 años, 300 años sucedió algo que nunca antes en la historia de la humanidad había sucedido. Y fue la creación de países, de los estados-nación, que tienen un control férreo de las fronteras. Y se crearon aproximadamente 200, son un poco menos. Entonces, los pueblos indígenas más bien se definen como una categoría política como naciones sin Estado que hemos sufrido colonialismo. No es el deseo del pueblo mije, pero supongamos que el pueblo mije decide formar un país separado de México. Y entonces mandaríamos nuestros embajadores a la ONU, etcétera. Y dejaríamos de ser indígenas, porque tiene que ver con el estatus, con haber quedado encapsulados dentro de entidades políticas y haber sufrido cierto tipo de colonialismo. Y estas entidades van a ejercer contra las otras naciones una opresión, un colonialismo interno. Por lo tanto, que un pueblo sea indígena tiene que ver con esa razón política. Por ejemplo, el pueblo yoruba tiene 4 veces más población que Dinamarca, y nadie pensaría que Dinamarca, por ser tan poquitos, son indígenas. Tiene que ver entonces con esto y con que es una noción política. Ser indígena es un momento de nuestra historia. Vamos a pensar, como dijo un amigo historiador, en hacer un ejercicio, y es pensar como fijar arbitrariamente, así como el nacimiento de Cristo se fijó arbitrariamente para medir el tiempo, vamos a fijar arbitrariamente el comienzo de la historia del pueblo zapoteco con la domesticación del maíz. Eso fue hace 9,000 años. Por lo tanto, podríamos decir que llevamos 9,000 años siendo mijes, zapotecos, y de esos 9,000 años solamente hemos sido 500 indios y 200 indígenas. Mucha gente se escandaliza cuando digo esto porque dicen, ¿tú quieres dejar de ser indígena? Y yo, sí, pero no quiero dejar de ser mije. Y me doy cuenta entonces que eso nos permite vislumbrar un futuro en que podemos volver a ser cris, mijes, zapotecos, navajo, sin ser indígenas. Y que solo es un momento político de opresión y nos permite pensar en otro futuro posible. Y también permite historizar nuestro pasado, ¿no? Me doy cuenta que muchas cosas me suceden por ser indígena y otras por ser mije. Cuando voy a la ceremonia de los primeros elotes, que es muy divertido y muy rico de comer, eso me sucede porque soy mije. Cuando fui a la escuela y me pegaron en la mano por hablar mi lengua en el salón de clases, eso me pasó por ser indígena. Son 2 fenómenos distintos. Por lo tanto, va a ser muy difícil que yo pueda oponer una tradición de pensamiento indígena a el pensamiento de la tradición occidental. Porque del otro lado no hay una tradición, hay múltiples tradiciones distintas. Indígena no es un monolito de pensamiento, no es un monolito estético, es una división que tiene el mundo, es una multiplicidad y una diversidad del mundo en el que una tradición de pensamiento está siendo hegemónica, pero no es en absoluto la única. Vamos a pensar, y aquí quiero hacer otra metáfora, en que las tradiciones de pensamiento, y quiero hablar de tradiciones de pensamiento porque cuando yo digo en la cultura mije pasa esto, luego se interpreta que todos y cada una de las personas hacemos eso, y eso es más complejo. Pero en las tradiciones de pensamiento tenemos por un lado algo que es como la milpa. La milpa es un sistema agroecológico mesoamericano que no, sobre todo la milpa no es un campo de maíz, es un campo que se siembra, que tiene maíz, frijol, calabaza y otros cultivos. El frijol fija hidrógeno que el maíz necesita y la calabaza se extiende para evitar que las malas hierbas se acerquen a la mata del maíz. Es decir, están en colaboración constante. Y en la milpa crecen incluso quelites, que son plantas que nadie siembra, pero que son comestibles y crecen ahí.
Pensemos el mundo como en una milpa de tradiciones de pensamiento, donde tenemos diferentes tradiciones y diferentes posturas sobre pensar el mundo y sobre pensar la vida, etc. Pero por otro lado tenemos un monocultivo, y los monocultivos, que es esta tradición de pensamiento patriarcal, capitalista y colonialista, a diferencia de la milpa, no permite que proliferen otro tipo de pensamientos. Tiene muchos herbicidas, ¿no? Y las otras tradiciones estamos sufriendo los efectos de ese herbicida. Y quiero hablar ahora un poco de ese monocultivo de pensamiento. Una cosa fundamental en esa tradición de pensamiento occidental es la división de naturaleza y cultura, o de humanidad y naturaleza. Los mitos de creación, y aquí quiero retomar la Biblia otra vez, tienen como base que vamos a pensar que la realidad es un cuerpo y la humanidad es un brazo, o bueno, una mano. Y lo que se ha hecho conceptualmente es agarrar un hacha y separar la humanidad del resto de la realidad y crear esa división de naturaleza y cultura, o naturaleza y humanidad y civilización. Muy bien, voy a apurarme. Entonces, en la Biblia, en Génesis, Dios le dice a Adán a Adán y no a Eva, que va a poder enseñorearse sobre la naturaleza. Y la natura, todo lo que está del lado de naturaleza, no solo se separa, sino se jerarquiza. La humanidad va arriba y la naturaleza va abajo. Y todo lo que queda del lado de naturaleza es salvaje, es primitivo. Y del lado de cultura o de humanidad es civilización. ¿Qué hay que colocar de un lado o de otro? Es una discusión en Occidente muy interesante. La discusión sobre los indígenas, teníamos o no alma, al final es una discusión sobre colocarnos del lado de natura o del lado de cultura. Las mujeres, con esta relación con la menstruación, por ejemplo, muchas veces se nos coloca un poquito más del lado de natura, más irracionales, ¿saben? En el caso de la población afro, ni siquiera hubo una discusión, se les colocó del lado de natura. En otras tradiciones, esta división fundamental de natura y cultura no existe. Yo no puedo decir, por ejemplo, en mi lengua, en mije, naturaleza. Lo que tengo parecido es la palabra et, y et es un sustantivo y un verbo. Como verbo es existir y como sustantivo es todo lo que es y todo lo que existe. Y entonces no hay una naturaleza que esté opuesta a cultura o que esté opuesta a humanidad. Entonces hay un continuo muy interesante que va a anular esa división binaria. Y esto hace que, esta oposición hace que por un lado, por ejemplo, lo que se ve como pensamiento mágico en nuestro caso, los rituales, lo que marcan es un tipo de relación distinta en ese continuo. Para esta otra tradición occidental, lo que hace es que al ser la naturaleza un otro y un otro jerarquizado como inferior, puede hacer una conversión de bienes comunes naturales en recursos naturales para el capital. Y por lo tanto puede ser extraíble y utilizable. Y al ser utilizable, hay una paradoja que me interesa mucho explorar en esa tradición occidental. Esa paradoja es la siguiente: la tradición occidental se precia y ama la razón, ama profundamente la razón y la lógica. Pienso, luego existo, esas cosas. Pero late una paradoja porque en Occidente está haciendo algo profundamente irracional, que es pretender crecer ad infinitum económicamente y por lo tanto sustraer la naturaleza en un planeta que es finito. Eso es algo profundamente ilógico. Y sin embargo, está sucediendo, ¿no? Que es lo que la emergencia climática está creando, que es seguir explotando la tierra, la naturaleza,
pero eso es insostenible. En otras tradiciones, ahorita no voy a abundar mucho esto por el tiempo, pero lo que tenemos en esta milpa de pensamientos son las nociones de equilibrio. Aura Cumes, para el caso del patriarcado, apunta como para la tradición occidental la noción de razón es fundamental, mientras que para otras tradiciones, al menos mesoamericanas, es la noción del equilibrio. Y por ejemplo, he estado investigando sobre las nociones de equilibrio, pero en Mije, por ejemplo, decir tener una buena vida es hotku, que significa tener la entraña en medio, o sea, en equilibrio, enderezado. Eso es distinto a tener mucho dinero. O sea, alguien que es hotku tiene suficiente para vivir, pero también su espíritu está bien, tiene una buena salud mental, por así decirlo. Por el otro lado tenemos la noción de desarrollo y progreso. ¿Y qué es el desarrollo y el progreso? Es justamente crecimiento infinito, es desarrollarse, alejarse del centro, como un cáncer, ¿no? Algo que crece mucho, cuando las células crecen mucho, es un cáncer. Entonces, me interesa mucho cómo en las tradiciones del equilibrio se están oponiendo ahí una tensión con la noción irracional de desarrollo y progreso. Esto va a generar diferentes nociones de territorio. Voy a tratar de irme más rápido, pero el territorio es como lo que el significante es al significado, es la tierra al territorio. Es decir, la tierra es lo concreto, pero sobre la tierra elaboramos diferentes nociones de territorio, que es la manera en la que las sociedades humanas se relacionan con la tierra. Y quería proponer aquí brevemente un continuum de nociones de territorio. Tenemos sociedades nómadas, que se ha utilizado a veces como un insulto, pero para mí las sociedades nómadas son un tipo contemporáneo de existencia. Todavía hay, muy constreñidas por los límites y el control férreo de las fronteras de las naciones, pero hay. Entonces, ¿se imaginan lo que puede implicar en la noción de territorio una sociedad que necesita moverse sobre la faz de la tierra según las estaciones? Es muy difícil desarrollar la noción de la propiedad de la tierra. ¿Por qué, si nadie ha manufacturado la superficie terrestre, que es la que vemos, una parte de la cara del mundo, por qué tendría que ser de alguien? No hay ahí, marxistamente hablando, digamos, no hay ahí un trabajo. Y después hay sociedades con agricultura que aun cuando no se mueven van al ritmo de las estaciones, va generando la manera en que se va creando la vida, ¿no? Y una opción es la propiedad colectiva de la tierra, que ya hay una noción de propiedad que llega con la colonización, y el otro extremo sería la propiedad privada, o sea, tener la tierra como propiedad privada. Y ahí hay un asunto de pensamiento mágico, me atrevería a decir. ¿Por qué pensamos que un papel, que es una escritura, convierte a alguien en dueño de una parte de la faz de la tierra? Hay una conversión ahí para poder tener la propiedad privada. Y esto va a suceder sobre todos los bienes comunes, naturales, ¿no? En tiempos de este capitalismo, que tenemos esta máquina que está convirtiendo todo el tiempo naturaleza en mercancía, y que va a afectar a algo fundamental para la vida, que es el agua. En diferentes he estado también investigando sobre cuáles todas las nociones alrededor del agua en diferentes tradiciones de pensamiento. Por ejemplo, en el caso del pueblo Mije, el agua está relacionada con las serpientes y con las serpientes que son sus guardianas, y hay una serie de rituales relacionados con el nacimiento del agua. En otro caso, en el caso Rarámuri, hay muchas metáforas que ven el agua como la sangre de la tierra, por ejemplo. Cuando tuvimos que defender nuestro manantial ante el gobierno, fuimos y las personas mayores de mi comunidad explicaron lo que el agua significaba para el pueblo Mije, la vida, las serpientes, o sea, explicaron todo esto. Los funcionarios estaban muy aburridos y estaban, digamos, no pensaban que
que eso que estaban diciendo no venía al cuento. En ese momento, el abogado que nos acompañaba empezó a decir que teníamos derecho humano al agua, y solo en ese momento pudimos empezar la discusión. Es decir, una noción múltiple sobre el agua y el territorio se tiene que traducir al lenguaje del derecho positivo para poder interlocutar. O sea, todo eso se reduce a derecho humano al agua. Digo que es una estrategia que tuvimos que tomar, pero que simplifica muchas de las otras tradiciones. Y bueno, en la tradición del pueblo Mije hay una tradición oral en la que la gente mayor advierte, así un día les van a vender maíz, o sea, como un apocalipsis. Va a haber un futuro en que les van a vender el maíz. Ahora el maíz ya se vende, pero para esas personas era algo impensable. Ahora hemos normalizado que el agua se venda en pequeñas botellas de plástico. Yo pienso que si a mi bisabuelo le hubiera dicho que iba a comprar agua en botella de plástico, lo hubiera encontrado como algo inconcebible. Y hace poco en la Ciudad de México pasé a un lugar en donde decían que podías pagar, creo que 100 pesos para estar media hora en un jardín zen con aire puro. Me impresionó, claro que pagué mi entrada. Fue un poco aburrido, pero dije, ¿en qué está pasando? En que lo que no se manufactura en estos tiempos del capitalismo tardío se está volviendo esta mercancía. Ahora, ante la realidad actual estamos pensando esta relación entre agua y tecnología, que es tan fundamental, pero hemos pensado que el futuro va a estar lleno de inteligencia artificial y va a haber coches voladores o cosas así, pero la finitud misma del agua e interrumpir el ciclo del agua, que es complejísimo y depende de océano, subsuelo, bosques, atmósfera, etcétera, va a poner los límites a la imagen de un futuro hipertecnologizado. No dudo que ciertas personas van a preferir alimentar a la inteligencia artificial que darle agua a la gente, pero eso va a poner límites concretos. En contraparte, proponemos desde varios espacios y desde varios pueblos, desde esta milpa de tradiciones de pensamiento, manantiales de conocimientos abiertos y tequiologías en donde podamos pensar una tecnología en equilibrio con esto que en cierta tradición se llama naturaleza. Disculpen que me tomé más tiempo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Para agilizar, está prendido, ¿no? Buenas tardes. Bueno, yo soy Abraham. La cosa es que creo que valió muchísimo la pena que te extendieras, Jazz. Muchas gracias. No, me pareció perfecto, porque así mi trabajo se agiliza también. No, creo que voy a hacer algo que creo que es muy importante. Le voy a dar la voz a alguien que no está aquí. Quien, como yo, a diferencia de ustedes, son dos cosas rápido. Quiero agradecer especialmente a las personas que están haciendo la traducción simultánea, porque es un ejercicio de trabajo extraordinario en términos de traducir el pensamiento complejo de personas como Yasna Yay. Gracias, Gloria y Patri. Desde ayer han estado batallando con personas como yo que no sabemos ni qué onda, pero a esto refiero en cuanto a que Yasnaya y Pedro hablan su lengua materna, la lengua de sus ancestros, y que está viva. No es algo del pasado ni es algo muerto, es algo que está vivo gracias a personas como ellas dos. Yo no. Yo soy descendiente de purépechas y de ñañús, y sin embargo desconozco esas lenguas. Como mi padre tampoco la tuvo, mi madre tampoco, y yo quisiera pensar que ojalá mis hijos tuvieran alguna de ellas o la que ellos decidan. Una persona que quiero traer aquí, que es importante, creo que para todas nosotras, las personas que estamos aquí enfrente, dijo esto en una entrevista. Para este sistema no existen fronteras, existen intereses, y donde quiera que haya intereses, en la montaña, en la sierra, allá en la costa, donde quiera que haya intereses para el sistema, ahí estará fregando a la gente en las comunidades, a las familias, poniéndolos en riesgo, como lo han hecho con las minas, las hidroeléctricas, las termoeléctricas, lugares donde ya están practicando el fracking. Pues habría que analizar en las poblaciones este término, esta palabra, y contextualizar el desarrollo, la sustentabilidad. ¿Hacia quién está orientada en cada proyecto la sustentabilidad? Porque puede ser un proyecto muy sustentable,
pero solo para el que invierte, no para el campesino, pues el término de legalidad está muy alejado de lo que pudiera ser la justicia. Para nosotros es injusto que a las comunidades se les está expropiando tierras para el desarrollo industrial. Para el Estado es fácil modificar la ley y hacer reformas y hacer decretos constitucionales que vuelvan legal una injusticia. Están expropiando las aguas, las tierras, los montes, los valles. Esta es una persona como yo que no le tocó hablar su lengua. Es Samir Flores Soberanes, del estado de Morelos, y que por decir esto que dijo y oponerse a un Estado opresor sistemática y estructuralmente, porque él se oponía con su comunidad y con su asamblea a la instalación de una planta termoeléctrica en su pueblo, en Amilcingo, Morelos, a él lo asesinaron en febrero de 2019. Y digo, estoy utilizando acá la figura de Samir porque es una persona muy importante, pero como él hay muchísimas otras personas que están amenazadas de muerte y que a pesar de ello siguen usando la palabra para defender el agua y el territorio desde una práctica que no obedece a los lenguajes ni a los sistemas ni a las estructuras del mundo occidental. Por ejemplo, las asambleas. Yo les quisiera preguntar a Yas y a Pedro si nos pueden contar un poquito del trabajo de las asambleas, cómo funciona en sus casos, porque el sistema en el caso de Pedro es distinto, en el tuyo también, para entender un poco, a diferencia un poco cuando hablabas de, en vez de tecnología, tequiología. Me encantó. Gracias, lingüista. ¿Qué nos pueden decir un poco del trabajo de la asamblea? Bueno, yo soy integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, que significa Caminamos Juntos, y en esta asamblea que tiene presencia en toda la península de Yucatán, somos mayas, mujeres, hombres, niños, ancianos, y no tenemos una presidencia, no tenemos una tesorería, porque los acuerdos los tomamos circularmente y pues tampoco tenemos dinero y creemos que no nos hace falta, sobre todo como se piensa el dinero desde Occidente. Entonces la asamblea funciona con base a los acuerdos que cada quien propone y entre todos decimos sí o decimos no. No tenemos una jerarquía, sino los temas los ponemos sobre la mesa y a partir de ahí, pues las necesidades de las personas que consideramos entre todos que es apremiante se aborda y comienza un proceso de lucha por la defensa del territorio. Sí, gracias. Voy a citar a un poeta que me gusta mucho, que se llama Fernando Pessoa, que decía que no hay que confundir el hecho divino de existir con el hecho satánico de coexistir. A mí ese hecho satánico me gusta mucho y hay que coordinar esa vida en común, ¿no? O sea, hasta la persona más individualista o capitalista, Elon Musk, no vive solo en un bosque, ojalá, apartado de toda la sociedad, ¿sabes? Entonces, esta cosa básica de que somos personas, seres gregarios, hay que coordinar esa vida en común y hay muchas opciones para coordinarlas. Una, ahora la hegemónica, es el modelo de Estado-nación, con un presidente de la República, un poder legislativo, un aparato judicial, etcétera. Pero a lo largo de la historia ha habido muchas otras maneras de coordinar nuestra vida en común y yo vengo de un área del mundo en donde durante 500 años creamos estructuras de autogobierno asamblearias que se llaman comunalidad y que, como ya han dicho varios compañeros antes que nosotros, tiene 4 grandes pilares. Es la comunalidad de la tierra, es decir, tenemos la tierra no en propiedad privada, sino en propiedad comunal. La comunalidad del trabajo, hacemos trabajo por la comunidad constantemente, que es el tequio, que en otros lugares del mundo tiene muchos nombres, ¿no? Ubuntu, Lumbun, Col, Faina, etc. Nosotros le llamamos tequio en español náhuatl.
está la comunalidad de la autoridad. O sea, no hay clase gobernante. A todas las personas nos toca ser parte del gobierno local, con un sistema de responsabilidades que cambia cada 3 años. El siguiente probablemente me toque en mi comunidad. Y la otra es la comunalidad de la fiesta, que es fundamental. Y esto, la máxima autoridad es la asamblea, y ahí se toma y se producen las decisiones que afectan la vida colectiva. Y es una estructura pequeña y concreta, son muchas, que ponen como en pausa el sistema del capitalismo y de la propiedad privada de las cosas. Y bueno, es intensa, pero es muy interesante, y además es la que nos permitió sobrevivir a la colonización y llegar hasta ahora. Es una tecnología social, pensaría yo, la estructura comunal, pero así hay muchas otras en el mundo. Claro, en ese sentido, creo que a mí un poco lo que me interesa rescatar también desde mi campo, porque yo soy artista, que hay una cosa integral en esta concepción del mundo, donde justamente ni la no estamos despegados de la naturaleza, pero tampoco estaríamos despegando el arte, por ejemplo, de lo que es la cultura, en el sentido de la milpa, el agua, la asamblea, la fiesta. Y creo que esta cosmovisión, bien dicho, opera de una manera que no es antagónica, pero sí puede ir paralelamente al sistema que conocemos, que es violento estructuralmente. Por ahí creo que también me gusta mucho el término, digamos, en el cual ustedes, siendo capaces de referir al universo en sus lenguas, cómo nombramos las cosas de una manera que concibiríamos desde el mundo occidental como algo estético, pero que en sus lenguas no existe probablemente esa concepción. Y en cambio, digamos, desde una perspectiva patriarcal, capitalista y colonialista, hay alguien que, por ejemplo, que pretende cambiarle el nombre al Golfo de México, ¿verdad? O sea, en ese apropiacionismo vertical, autoritario, y etcétera, que significa cómo nombramos las cosas. No sé si quieran comentar algo, por favor. Sí, nosotros en maya tenemos una palabra que es sigil, que algunos o muchos ya traducen como naturaleza, pero no existe igual la palabra naturaleza. Sigil significa naciendo siempre. Eso es lo que decimos cuando pensamos en la tierra, en el agua, en los árboles, en los pájaros. Es un nacimiento constante, permanente. Entonces, el tema en este caso, cuando yo trabajo escribiendo un poco de poemas en lengua maya, cuando termino de escribir, no puedo decir en español lo que ya dije en maya. Entonces tengo que hacer un nuevo trabajo. Termino haciendo otro poema en español que lamentablemente es siempre muy pobre por algunas razones. Tal vez no porque es pobre el español, sino porque soy pobre frente al español. No tengo un dominio pleno del español, aunque puedo entender muchos libros medio complejos, pero no es lo mismo entender que escribir. Entonces hay un problema porque no logro explicar bien lo que en maya ya logré decir. Entonces tenemos una situación bastante complicada con la lengua. Tal vez por eso, cuando yo voy a las comunidades y leo en maya con mis hermanos ya viejitos como yo, pues se les dibuja un rostro de alegría y parece que la semilla del maíz va cayendo en sus corazones cuando la tierra está mojada y genera una alegría. Entonces eso nos hace pensar que cuando lo leemos en español y vemos todavía las caras como ¿qué digo? Pensamos que no llegó como nos llegaría en lengua maya. Sí, creo que nombrar es, hay que preguntarse siempre dos cosas, ¿no? ¿Quién nombra y qué se nombra? Y se vuelve un acto de poder.
O sea, al final, es muy claro, por ejemplo, en el caso de los nombres de las personas. Sabemos que por lo menos en el sistema de nombrar personas ahora occidental, las mujeres no tenemos apellidos, ¿no? El apellido de nuestra mamá es en realidad el apellido del abuelo. En otras tradiciones, el nombre, en el caso mije y si no me equivoco también en el maya, el nombre que tenían las personas era del día en que nacieron, o sea, su nombre calendárico. Y el día comenzaba, bueno, por lo menos en el calendario mije, a mediodía. Entonces, tenías el nombre del tiempo del día en que naciste y todavía se conserva. Cuando yo pregunto en mije, ¿cuál es tu nombre? También te estoy diciendo, ¿cuál es tu día? Y el borramiento para pasar al otro sistema implicó una serie de cosas que generalmente nos imponían el apellido de los encomenderos bajo los cuales los pueblos indígenas quedaban, por ejemplo. O el caso del pueblo Wayuu, en donde hay un documental muy interesante llamado Nacidos el 31 de diciembre, donde va el gobierno y registra en el registro civil a personas Wayuu con nombres de broma, ¿no? Así llamados Raspahierro, Batman, Botas, y nombres que las personas al no hablar castellano no sabían que estaban siendo registradas de esa manera. Entonces, nombrar el hecho, por ejemplo, la disputa que hay sobre cómo nombrar este continente es muy interesante. O llamar América Latina, por ejemplo, a cierta región del mundo, a mí me parece muy interesante porque, digo, sí hay una América que no ha sido latinizada, pero que además esa imposición de nombres genera fenómenos concretos. La primera vez que yo vine a este país, me llevaron a un cuartito por sospechosa, supongo. Iba con una amiga y mi amiga es de Roma. Y entonces, así como me enteré en la Ciudad de México que yo era indígena, en ese momento me enteré que yo era latina, que es una identidad que no jugaba absolutamente en mi experiencia. Y entonces me dijeron, es que tú eres latina. Y yo les dije, por supuesto que no, yo hablo una lengua que no tiene nada que ver con el latín. Y me dijeron, yo les dije, mi amiga es la latina, no conozco a nadie más latino que de Roma. Y me dijeron, no, ella es europea. Y claro que el trato cambió. Entonces la identidad o estas categorías de quién nombra juegan en la cancha identitaria, pero a veces pensamos o no estamos conscientes que esas identidades están servidas por los sistemas de opresión. Si yo me ponía y le decía, no soy latina, no me iban a dejar pasar. Es decir, no va de lo que yo me sienta, sino cómo mi cuerpo es leído en algo que Rita Segato ha llamado un paisaje colonizado. Entonces yo creo que la manera en que nombramos y qué nombramos y las lenguas en las que nos nombramos tiene que ver también con ese entramado, ¿no?, de opresiones. Un poco para respuesta con Golfo de México, lo que hicimos fue investigar los nombres de ese golfo en las lenguas indígenas alrededor, tanto las de Cuba como las de Florida, como las del lado de México, y vimos que salieron muchos nombres de ese mismo lugar. Pues sí, creo que también, lo mencionaste hace rato en cuanto a cómo nombramos a veces como un papel, nombra algo propiedad de una entidad que no le corresponde. Pedro me ha contado varias veces la misma anécdota de este pedazo de agua en Yucatán que les fue expropiado a una comunidad y que ni se enteraron, que de repente ya estaba privatizado, ¿no? Y siempre le añades cosas distintas a la misma historia. Pero bueno, quería nada más para cerrar tal vez esta conversación, que yo por mí me quedaría aquí 17 años a escucharles, pero o más si es posible, no sé en qué medida de años, de qué cultura, pero bueno, que estábamos hablando hace un momento, antes de que nos viéramos acá arriba, en términos de las pedagogías, que es un tema que nos interesa también a los tres, en cuanto a la posibilidad de cultivar un futuro, como decía, no opositor, no en fricción, sino paralelo, alternativo, o tal vez sí en oposición, pues, ¿por qué no? Chingada madre, ¿verdad? Pero sí más bien como en un término más educativo, modelos de educación, no solo de las lenguas, sino también de nombrar la realidad y de no dejar que nos despojen, pero que sean modelos coherentes, modelos pedagógicos que signifiquen desde
la cultura, o las culturas, mejor dicho, desde la cultura ayuk, desde la cultura maya, los purépechas, cada quien, los hono-otham, y que sean modelos que no sean homogéneos como lo indígena, sino específicos. ¿Creen que es una pregunta ingenua o es una perspectiva inocente la que estoy planteando? Bueno, un poco respondiendo desde la pregunta anterior sobre las divisiones. El problema que hay con el niño, bueno, en mi caso, cuando voy en la primaria y comienzan a enseñarme que hay que dividir la realidad, que si las ciencias sociales, que si las ciencias naturales, que si las matemáticas, que si la química, que si la física. En el pensamiento maya todo está en una sola bolsa, no hay esas divisiones. Luego cuando leo un tal Galileo veo que comienzan a dividir esas ciencias para mejorar o poder estudiar mejor cada una de las partes, pero creo que la intención no fue atomizarlas y separarlas para siempre, sino tal vez era como un medio para que se pueda estudiar bien o con facilidad. El caso es que eso de dividir las cosas genera un conflicto, porque llega un momento en el que se preguntan como opción entre una cosa y otra. Los poetas lo dicen curioso, porque alguien dice, pues el poeta nace o se hace. Y bueno, cuando leemos a Schopenhauer o a cualquiera de estos pensadores, dicen pues el poeta nace y se hace porque el que nació poeta y no se hizo poeta, mejor no hubiera nacido, ¿no? Entonces, en el pensamiento maya, todo se ve pues integral, no se puede separar, como decía ella, en la cultura con la naturaleza. No está la naturaleza como un brazo cortado ahí. Todo se combina para que exista un buen vivir. De lo contrario, no va a haber. Entonces tiene mucho que ver esto de, como decía ella, quién nombra, cómo nombra y desde dónde estamos nombrando las cosas. El otro problema es que de ese lado no reconocen lo que nosotros pensamos. Es más, ni nos preguntan, sino nos definen. Nos dijeron que somos indios o indígenas y bueno, así nos quedamos. No hay un diálogo, no hay interlocución, se nos cierra las puertas y no nos escuchan. Y no es un error, yo creo que es una maldad. Es un vicio, es parte de la Santísima Trinidad que decía ella, y que creo que eso nos ha relegado hasta el día de hoy aquí en la periferia. Muchas gracias. Platicando contigo sobre la pedagogía, no sé si estoy usando bien la palabra didáctica, pero que tiene que ver con el arte, quiero citar a una gran ensayista rarámuri, que escribe en rarámuri sobre estos temas. Entonces ella habla sobre el papel de la poesía y del arte en el mundo rarámuri. Dice que quien hace esa función, su función es tan esencial y comunitaria como cualquier función. Es decir, tienes en ese contexto quien hace muebles, quien cura y también quien hace eso, porque eso está unido a rituales fundamentales. Y tiene ciertas diferencias, y yo les llamo, ustedes me ayudarán a definir mejor, hablando de esta milpa, como manifestaciones estéticas. Y dentro de las manifestaciones estéticas, una es el arte. Y hay varias diferencias, ¿no? Una es que el arte, por ejemplo, como lo conocemos actualmente, surge con la burguesía. Con esto no quiero decir que sea malo o no, pero tiene ciertas características distintas a las manifestaciones en nuestras comunidades, donde es un oficio necesario para la vida. Por ejemplo, yo necesito casarme con alguien y entonces voy a hacer todo el ritual para esa parte fundamental de la vida, que es formar una pareja. Ahí necesito ir con una persona que es especialista en elaborar un discurso suficientemente poético para poder marcar esa alianza. Entonces le voy a llevar maíz y regalos para que esa persona vaya.
¿Quién puede hacerlo? Yo, como lingüista, he estudiado cuáles son las operaciones que se hacen sobre el lenguaje para generar ese corpus poético que tiene una utilidad concreta y social. Pero aunque yo lo sepa, a mí nadie me va a pedir que yo vaya a pedir la mano de una novia hasta que tenga cierta edad y ciertas funciones asociadas al ritual. Entonces, no solo va de la técnica, sino de la función social ahí. Y la otra es, si yo quiero abrevar del corpus poético mije, del corpus poético en inglés, voy a ir a un lugar en donde hay unos objetos llamados libros que además se venden. Si yo quiero abrevar del corpus poético mije, no hay ninguna tienda. Tengo que estar en el espacio del ritual para abrevar. Y el arte también en Occidente está en el entramado legal. Hay algo que se llama derechos de autor y algo sagrado para la tradición occidental es la autoría individual. Tan es que el plagio está fuertemente castigado, incluso con leyes. En nuestro caso, y ahí me gusta mucho esta metáfora, se parece más al jazz. ¿Quién es el dueño de tal danza? Nadie, es toda la comunidad, nadie puede decir que es el dueño de esa danza, pero hay alguien virtuoso que va a hacer un cambio, una innovación, que inmediatamente lo van a tomar los demás y se colectiviza constantemente. Entonces, la historia, por ejemplo, de Condoy, esa narración tan importante para el pueblo mije, ¿de quién es? Pues de todo el pueblo mije, pero al mismo tiempo hay muchas versiones y cada vez que un gran narrador reconocido lo cuenta, lo improvisa como en el jazz, ¿no? O sea, tienes Autumn Leaves y la he escuchado en miles de versiones. Sí sé que es Autumn Leaves, pero no es la misma porque hay una improvisación constante que la va transformando. Entonces, al mismo tiempo, una historia, algo que podríamos decir un poema, un edificio poético, es el mismo y no. Y entonces se va alimentando como una propiedad colectiva. Y eso creo que lo hace muy diferente del arte, que el arte está inscrito y no es una descalificación, es una caracterización dentro, es mercancía, así como el agua. En nuestras tradiciones el arte no es mercancía todavía. Entonces me interesa mucho todos esos mecanismos sociales que reproduce las experiencias estéticas, sobre todo muy relacionadas con el ritual. Los edificios poéticos más bellos que he escuchado en mije, con difracismos, así como la metáfora es la reina de la poesía occidental, en mije es el difracismo, creo que en maya también, no sé. Ha sido estando en el ritual, por ejemplo, el ritual cuando se va a una cueva para hacer sacrificios, lo que dice ahí el especialista de lo sagrado es altamente poético, hay un trabajo. Y todavía no lo puedo comprar. Lamentablemente está en riesgo. Eso está en un gran riesgo. Y una vez mi abuela, que era una gran especialista de la palabra, a ella sí la invitaban a ir a pedir la mano de la novia. Yo fui ahí con ella y los papás de la novia estaban negados. Dijeron no, aunque la hija quería. Y mi abuela se paró y dio uno de las piezas poéticas más impresionantes que yo he escuchado, y después de escucharla los padres dijeron, está bien, tiene efectos reales y concretos sobre la vida. Y me interesa mucho cómo sucede eso en las múltiples lenguas del mundo. Yo creo que necesitamos como 3 horas para hablar de tus tweets sobre tu abuelita y la ardilla, nada más. Pero, y me gusta esa pedagogía de la improvisación, creo que yo me adscribo. Y no sé si eso se puede enseñar, pero creo que lo puedo haciéndolo, claro. Y bueno, creo que nos tenemos que retirar. Yo les agradezco mucho, Yasnaya, Pedro, los admiro y los respeto muchísimo. Y gracias a quienes organizaron esto. No sé si hay preguntas del público, ya no. Okay. Perdón, creo que no respondí a lo de la pedagogía, pero nada más era que sí me eso se aprende pero haciendo. ¿sabes qué? Exacto, yo creo que en realidad a lo mejor yo lo hubiera llamado no jazz, sino funk. Porque así como lo describe Yuri Herrera en su libro de esta persona que le dicen ¿qué es esto? Dice pues el funk, y es sobaco, tabaco y ron. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. So thank you, Yasnaya, Abraham, and Pedro. It has been a privilege to learn alongside you during our year of staying in the swamp.
More than a year before the region became a political battleground, we were already immersed in the swamp's murkiness, with the Gulf of Mexico as a focal point. But at its core, Swamplands has been an exercise in durational conversations and long-term relationships with a diverse group of interlocutors to collectively investigate waters, materiality within historically and culturally specific contexts. Yasnaya, Pedro, and Abraham's work have been crucial in building a shared understanding of how language can challenge established narratives and build new worlds. Through Abraham's generous introduction, we had the privilege of meeting our next presenter. Yuri Herrera is a master of language and storytelling, renowned for unraveling those in-between zones that define binary thinking. His writing probes the borderlands, the blurred lines between fiction and fact, and dystopias rooted in the archaeological. Yesterday's presentations by Miguel, Gala, and Lucy on situated practice, extractivism, and translation kept bringing me back to Yuri's A Silent Fury, the El Bordo mine fire, a powerful reconstruction of a mining tragedy in his hometown of Pachuca. Tonight, we delve into La Estación del Pantano, the swamp station, which proved the keystone to unlocking this year's program. Yuri's literary lens interweaves the political imaginaries of Mexico and the US, grounded in the duality and hybridity of the Louisiana swamps, unstable, violent, rich, and emergent. His language is sharp, incisive, and often laced with humor. We are thrilled he's here tonight to take us on a collective journey to smell, taste, listen, dance, and sweat the mudlands of New Orleans during that moment when a young Benito Juárez was perhaps just another migrant in exile, devouring the city while in waiting. Please join me in welcoming Yuri Herrera, born in Actopan, Mexico, author of 3 novels, including Season of the Swamp and Signs Preceding the End of the World, as well as the collection 10 Planets, which was a finalist for the Ursula K. Le Guin Prize. He teaches at Tulane University in New Orleans. Yuri. Gracias, Guillermo. Gracias, Yasnaya, Abraham, Pedro. Me da mucho gusto ser parte de esta conversación, aunque también me da un poco de miedo, mucha responsabilidad después de esto. I'm going to read from the translation that Lisa Dillman made of my book. My book is originally called La Estación del Pantano. In English is A Season of the Swamp, which is the same meaning only in one sense. La Estación del Pantano is at the same time the season of the swamp and also the station of the swamp, like a place from where you go to somewhere else. So I'm just going to put in context a little bit the excerpt that I'm going to read. This is a novel based on the gap that exists in the life of Benito Juárez. Benito Juárez was the most important president in the 19th century, probably the most important president in Mexican history for different reasons. It was the first indigenous president. He was a Zapotec. He was the president who started the separation between church and state, and he headed the rebellion against the French invaders and reinstated the republic. So there's many reasons why he is so important. Nowadays, he is the name of a city, he's the name of a street in every town, he's a statue in every town. So he is a figure made of stone nowadays. That is an interesting part of his life, and many people have written about it. But the thing that has been obscured is the year and a half that he spent in New Orleans. He was exiled by the dictator Santa Anna in 1853, and he sent him to Veracruz. From Veracruz, he was supposed to be exiled to Europe, but he just got off the boat in Havana, stayed there for 2 months, and then came to New Orleans. Nobody knows what happens. In his autobiography, he doesn't say one single word. He just says, in this day I departed Havana and arrived in New Orleans, and in the next sentence he says, this day I departed New Orleans and went to Mexico. So while I was researching and while I was writing, this was one question that was really important for me. Why is New Orleans unsayable? Why is something that you can't talk about? So one of the things that eventually I sort of understood was that not only Benito Juárez, but all the exiles that were with him at the time,
became the most important politicians and statesmen when they went to Mexico, not because they were just reading and rereading the liberal texts that they already knew by heart, but because they learned something in the city that changed them fundamentally. And this was not something that they learned in a library, but this was something that they learned with their bodies, in a place where there was a different way of formulating ideas. They were in a moment in which New Orleans had three opera companies, while at the same time they had all the kidnapped, enslaved people that were at the same time making their own music. And even though this was not something, this was not a process that was already being recognized, it was already happening. This is like the beginning of what 70 years later would be called jazz. So what I think is that these people understood that there was a different way of imagining the future, a different way of imagining society, even though this was not in a text, but it was in sound. And that they heard these sounds in cabarets, in bars, in all these kind of places where founding fathers are not supposed to be found. So that's why all of them stayed silent about it. Now, the excerpt I'm gonna read is not so much about that part of the city, but about following the theme of this conversation, but about the swamp. And I asked Lisa Dillman, my translator, what do you suggest? And she suggested this moment in which Benito Juárez is taken by his brother-in-law to meet a Houma, which is one of the indigenous peoples of what we now call Louisiana, who is a hunter. And they have this conversation. So this is what I'm going to read. All he saw was the man in question, immobile, just standing there in the bayou, legs spread wide, watching for the water to whiffle. Suddenly the man grew more still, but no more stiff, and kind of dissolved, no longer a man in the swamp, but an element of the swamp. Softly, almost imperceptibly, from between his legs peeked the skewed snout of a gator, and, in the man's hand, the glint of a machete that flew up, then plunged down with a crack into the animal's head. For a fraction of a second, the gator thrashed in the water and then toppled onto itself as if from a great height. The man stood there a moment, both hands on the machete's grip. Then he heaved it out, rinsed it off, hurled it ashore, and slipped his hands skillfully, tenderly, under the gator's head. He turned to the two of them, whose presence he had yet to acknowledge, and said to Pepe, "Grab him by the tail, we're going to pull him out." He helped to. The gator was only medium-sized, a meter and a half long, but heavy, so heavy. They lugged it back to a table by the shore, and with a very sharp knife, the man began to skin it as he spoke. First, he made an incision in one foot, then introduced a hollow reed and began to blow and blow till the gator inflated. He sealed the tip of the reed with mud and left it there. Next, he sliced all down the animal's back and legs and carefully began lifting away the skin so as not to tear it. "Pepe says you too were sick," the Houma man said. "We were. You didn't catch it?" "No." "How do you manage that?" "We no longer live in the city. We go there for business, but not during those months." "We" was a group of Houma, Pepe had told him, who traded skins and acted as interpreters. This man spoke an imperial sort of Spanish, V's and Z's banged up by U's. "You are not white," the man pointed at him with his knife. "Where are your people from?" "Oaxaca," he replied, pointing behind him as though Oaxaca were right back yonder. "Mexico, what about yours?" "From here," the man said. "Bulbancha." That was the name of this place. That is the name of this place. But didn't the Europeans destroy what it used to be? A name tells many things. If one of the things it tells is the name of a destruction, then that's what it says, on top of everything it was already saying.
The man flipped the gator and began slicing it along the jawline and then down the belly. A woman approached with buckets, gave the man a few orders in home, and walked away without looking at them. Place of many tongues, that's what it means, Bulbancha. We'd been trading long before the others arrived. They call us savages now, but they were the ones who knew nothing. What to eat, how to heal themselves, how to build. They didn't understand the water. He stopped a minute and looked at them. Who on earth would greet a swamp? We should have let them drown, but instead we helped them, and look what good that did. Until a few years ago, the mayor would still receive us. They'd hold ceremonies, give us gifts, for our loyalty. Not anymore. And it's not because we are not loyal now. It's because we are in the way. Finally, he'd removed the entire skin except for the head and feet, exposing the pink and white flesh of the gator, which was no longer a gator but a prototype of a monster. The man began slicing off long strips of flesh and tossing them into the buckets. We didn't see it coming. Didn't see their fangs till they sunk them in. Like you. Did you learn your lesson? We did, he said. We see what they're up to. The Brits and Spaniards are always lying in wait on the pretext of debts they imposed ages ago. Oh, the Brits and the Spaniards and the French. No, not the French, not anymore. The man stopped what he was doing and gave me a curious look. Not the French? The French have a history of atrocities too, of course, but they've changed. France gave us the philosophy of reason, and once that takes hold, there's no turning back. Reason, said the man, now cutting the tail, which took noticeably more effort. Reason isn't just a concept that comes out of books. Reason also comes in the form of firepower. The man stopped carving a moment and laughed. But hey, good luck. Setting the knife to one side, he took up the machete again and in one clean blow amputated a gator foot and handed it to him. Here, something to remember me by. Thank you. Gracias. Hi, everyone. My name is Matilde Guidaglia. I'm a curator here, and I'm very pleased to introduce the next panel, a conversation with Skayapinka, Sayan, and Chan. Where are Sayan and Chan? Oh, here. I'm like, oh, boy. I am going to say a few words of introduction, and then Sky, Sayan, and Chan are going to give a presentation on their work, and then we'll have a conversation. Sayan Chang and Chen Zhan have been working collaboratively for the past decade. Their practice is rooted in architecture. Sayan was trained as an architect, Chen as a scholar, and together they deeply rethink disciplinary boundaries, operating at the intersection of architecture, anthropology, filmmaking, and performance. Their recently concluded multi-part project, Rippling, spurred from Chen's research on Shigushan village on the outskirts of Wuhan in China. Through a situated perspective, the various parts of Ripple shifted attention to how the villagers make worlds, from reparation of landscapes to networks of care that transgress familial bonds. A chapter of their current project, which is titled Tracing Sand and focuses on sand as the fundamental material of architecture, is on view currently at Storefront in the format of an immersive film installation, How Much Wattage is One Handbreadth of Water? And it traces the complex relationship between transnational energy networks and indigenous communities in order to unsettle the cultural imaginaries evoked by these infrastructures and their locales. And I want to know that Sayan and Chen are offering a tour of the exhibition tomorrow. So if you have not seen it, please go. And Skayapinka is a member of the Ho-Chunk Nation and Pachanka Band of Indians.
His poetry, photography, and film work centers around personal positions of indigenous homeland, landscape, and designs of language as containers of culture. Sky works experimentally within the genre of documentary and nonfiction and thinks critically about those Western traditions of looking at the world. And as such, his work often results from a negotiation with those traditions and in a deep recalibration of attention, modes of storytelling, and what should and shouldn't be transmitted and why. He often does so by overlaying multiple techniques of image capture, projection, and inscription, as well as image orientation and framing. Sky is currently an assistant professor at Harvard's Department of Art, Film, and Visual Studies. His most recent projects include the publication Temporal Territories, an anthology of indigenous cinema, co-edited with Cousin Collective, solo exhibitions at the Fry Art Museum in Seattle and at Kunsthalle Fry Art in Switzerland. And Sky just presented a new work in Los Angeles last month. And so, without further ado, please join me in welcoming Sky, Cyan, and Chen. Hello, it's good to see you. It's good to be here and participate in this conversation and to be amongst so many amazing thinkers. And yeah, I'm just really humbled and honored. Now, my work centers around indigenous ideas of homeland and landscape and language and just the facets of culture, and these ideas of containers and how to move through these different sort of spaces with these containers that we carry, with these containers that we have, with the histories that are present very much around us all the time. And it's the presence of those histories and the confluence and combination of how they move together is a thing that I'm often fascinated by. The things and the ways that I try to express my own indigeneity, my own relationship to my tribal homelands is through these video works, and through the poetry that I write, and through the photographs that I take, and through the ways that I try to incorporate language, indigenous language, into my work and the ways that I'm thinking about these things. And I'm going to show a short video that I made in 2018 called When You're Lost in the Rain. The title actually comes from a Bob Dylan song, Just Like Tom Thumb's Blues, which is about his time in Juarez. It's a song that I love, and I was asked to make a response to that song in a video form, and so I did. You know, it incorporates and it moves through these different landscapes, through the road, through these different histories, through poetry and through ideas and reflections on who one is and how one identifies and how the context of that changes. But I'll show the video and then talk a little bit more about it afterwards. But here it goes. Okay. Try a new birthday song. Listen to the hummingbird in the morning, singing happy birthday to you. I would have to say, no matter what, I think I would always be a visitor in any native environment. My mom was adopted by white parents, 1965,
and she had 3 other siblings that were native, and then 1 white sibling, because back then you can adopt 1 white baby, and then everyone else had to be a brown baby. So she was the last adopted, and so she was We must bear in the this brunt of very danger. diverse family We, the youthful, of sinewy races, all the Crow, rest Northern on us Cheyenne, depend. all different Pioneers, Montana-based oh, tribes, pioneers. and reservation. Oh, when you my mom youths, was 23, Western she got to youth. meet Irish Jeannie at her So father's impatient, funeral, full of action, and full of manly pride and she's still in friendship. contact Plain with I that see family, you, Western youths. but See in you general, like tramping my with the mom is not foremost. cultured to be Pioneers. native. She's Oh, really pioneers. almost hidden from that. She's Have the elder races halted? Do they kind of droop avoided and that end part their of her lesson, life, even wearied though over she's there grown beyond up the around seas? more natives, and she We also take up the task played on a eternal, native basketball and the team where they burden, and the toured around lesson. Europe and whatnot. Pioneers, And oh pioneers. people will meet her, All the and past we leave she's behind. We debauch upon a newer, native in mightier how she world, behaves, varied and how she world. acts, and how she Fresh looks. and strong, But the world we she's see also is like Catholic. world of She's labor also and the march. Pioneers. has this. Oh, pioneers. She just feels like she owes so much We to her detachment adopted steady throwing, parents, and down the edges, through the passes, up the mountain so I think steep, to answer conquering, your question, holding, daring, no matter what, I'll be venturing as always we an go the outsider unknown because ways. of how I was raised Pioneers. in my family. Oh, pioneers. And I went to We a school with primeval actually a lot of forests Native felling, American we students. the rivers stemming, And there's a Native vexing we American and house and a piercing Native deep the American minds program within. and community. We And the surface I was broad accepted surveying, for the most part, we the virgin even though soil I didn't have, upheaving, pioneers. Oh, a background pioneers. from the res, or I wasn't Colorado from Montana, men are even we, where my tribe was. from So the I think peaks gigantic, from the great Sierra, I'll always kind of be a visitor, and someone who's always looking to learn, looking to adapt, and so yeah. Happy birthday to you, Yana, hey, way Yana, 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 hey, happy birthday to you, Yana, hey, way Yana, Yana, hey, may you have many more happy birthdays to come to you. Way Yana, hey, happy birthday to you, Yana, hey, way Yana, hey, oh, way. Happy birthday, Helen. Me and Feather love you a lot. Have a great day. Bye-bye. And I haven't seen that film in a little while, and I kind of forgot about the last part with the song. My dad passed away in 2018, and that was one of the last voicemails that he left for me. Yesterday was my birthday. But it's nice to hear. It's nice to hear his voice, and yeah, hear the voices of Jordan Craig, who's talking about the complex relationship to this idea of being a visitor, being a guest in these different lands, wherever you're from. It's a Walt Whitman poem, you know? I do like that poem, as complicated as it is. Yeah, just like it's a piece about moving through these different boundaries and borders that are complicated. We'll still try to locate oneself and understand how you exist in these different places. I always think of myself as a guest no matter where I go, and that's part of how I was raised, and it's part of how I was taught, and just part of how I understand myself as a Native person, an indigenous person that moves to these different lands, and these different structures and infrastructures, whether it's the roads, the trains, or walking around on our own 2 feet. But I'm looking forward to the rest of the conversation. Thank you so much. Good evening. I'm Cyan and this is Chen. We're incredibly honored to be part of to be here and to join this summit and also to be in conversation with Sky. Yeah, so as this
play in the background, that's the current exhibition we have at Storefront. Also in this capacity, we're part of this year's Swamplands series. But we want to talk a bit about ourselves before we get into the work. So the two of us, we are architects, but we say we are recovering architects because we unbuild buildings, we pick apart iconic sites, and we trace those elements back to where they're from, back to the rivers, to the land, to the earth. And then to do that, we follow drifting bodies. By drifting bodies, we mean sand, water, and also all the people who are entangled in these flows. And then by following this, we also feel like we are becoming drifting bodies ourselves. And about us, we started working together in 2021. We both quit our full-time jobs in the middle of the pandemic, and that's when we started working together. It was a rebellion against the institutional framework, and in my case, it was academia, and in Chen's case, it was architectural practice. So for me, it was getting more and more frustrated about how that dictates what is considered knowledge, where knowledge resides, and how to access that knowledge. So to a point that I just quit my job and trying to explore what's the possibility outside of the institutional framework. So in my case, before entering anthropology and filmmaking, I was full-time practicing architect. And in those years, I was mostly involved in very large international projects, from airports to high-rise towers to like global headquarters. So on a personal level, I really felt there's this very profound disconnection with what we are building for this glorious architecture image with the site. And by site, I mean the site of the actual building within the red line boundary, as well as the site of where the material's been extracted, flowing across, and the site of labor. So with that deep sense of disconnection, it really kind of prompted me to get out from the fancy design studios in London and jump directly into fields in order to directly engage with land, with communities, and with ecologies. The last project I was working as a practicing architect was the Changi Airport, Terminal 5 in Singapore. And that kind of ending piece actually set a kind of new beginning between two of us on this tracing sand journey. So the Terminal 5 I was working on is now currently under construction. But today I want to direct you to another quite important part of the airport, which is this image you see, is the jewel at Changi Airport, basically at the very center heart of the airport connecting all terminals. So what you see here under this enormous glass dome is very complex retail spaces, as well as the largest indoor waterfall, surrounded by a terraced garden forest. That's what it's called. This is where the consumerism meets hyperconnectivity and the reproduction of nature. And if maybe some of you have been there in the past, and if so, I'm sure you experienced this smoothness and comfort promised by modernity, and that's the airport really demonstrates how it's been materialized through the architectural form. And the environmental engineering, that's the air, the humidity, the temperature, the acoustic, the light. So what we really want to do is to unsettle this image of this iconic site, and through mainly three threads. One is through the land it stands on, which is on reclaimed land. And secondly, through the glass panel that enable this environmental paradigm.
and thirdly, through the energy that sustains this glorious image and the energy-intensive way of life. So we're just going to quickly share one particular field encounter, and that's the context of the Storefront exhibition. And that starts from this question: how much wattage is one handbreadth of water? And then we're talking about this one handbreadth. So one handbreadth is how much the water level changes daily in Thailand's Vajiralongkorn Dam Reservoir, where the dam releases water to generate electricity. And the dam reservoir is inhabited, with this community have built a life on rafts and are floating with the water pulses. And that one handbreadth water level change is not perceptible on a daily basis, but when that accumulates over a year, it means it can add up to 20 meters or 65 feet in depth. And then that also means the houses on rafts can bob over a distance of 200 meters, which is 650 feet in a year. So Karen Hill tribe, they're the indigenous community in this place. They're known as the nomadic forest dweller. So some 40 years ago, in that summer, the forest they lived started filling water, and then the whole forest was submerged. So what we now see here as islands are actually mountain tops. And the Karen people moved from forest to a life on raft. A life on raft means living with the water pools of dry and rainy seasons, and also the water pools of generating electricity. Something about electricity, it's very difficult to store, which means its generation, that is the dam operation, actually is very sensitive to what's happening on the consumption end. So it's actually real time. What happens on the consumption end, the production activity, the daily routine is all reflected in the electricity generation. So the Thai dam operator told us, the dam knows when you have dinner. Another thing about electricity is it works in the logic of a grid. So it's not linear. It doesn't follow the logic of the point of supply to the point of demand. It's always a grid. It's a central grid that takes in all the power generated and then distributed through that grid. So that brings us to Laos. Because the electricity generation and supply is a lot more complicated than just one country balancing its own supply and demand. And then here is the newly completed Saraburi Dam in Laos, and then 95% of the electricity generated here goes to Thailand's national electricity grid, and then that goes further. And then this grid is still expanding. Here, the dam under construction on the Mekong River in Laos is joining this transnational grid, which is called the Laos, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project. So this grid distributes electricity generated in Laos, Thailand, Malaysia, and then supplied to Singapore. So following this energy supply, we are in the Changi airport again. We're back to this waterfall in the tube. We were transfixed at the scene because it's a sensation that you can get extremely close to the waterfall because it's contained in the tube, and then you can touch it, but then without getting wet, without hearing any sound. So it's a tamed and silenced waterfalls. That's what people do there. And then there's a very strong temptation to do it. So then there we were transfixed, and then we cannot help thinking about the energy that is needed to pump this thing every day throughout the year, apart from maintenance.
And then think about where the energy is from, think about all the dams, think about the dam reservoir, and then think about the people who float on the dam reservoir, float with the generation of electricity that pump this never-resting monument. So that brings us to, that's the story we tell through the exhibition. And very simply is to bring these two contrasting water forces together and then to confront that image, this image of this waterfall, by breaking through, so inviting visitors to go into the waterfall, and then after that, they would enter the dam reservoir experiences. And then with the video work, it talks about the 2 points in this transnational grid, right? So then what's connecting them is the infrastructure. So then here we're creating a electrical soundscape to convey this connection through a sound instruments. It's a live audio feedback system mediated by the aluminum bar, and aluminum is the key material for conductivity in the transnational grids. So yeah, it's still on view, and we will be there tomorrow if you are around. So actually, the energy stories we shared at Storefront is only a small part of the field encounters we had along the Mekong River basin, which is as part of the larger project called Tracing Sand. Sand is really this fundamental material in the built environment, and from the perspective of architecture, we all live in some sort of sand castles, from the land, the concrete foundations, the walls, the glasses, and even in the paint. So for us, the Tracing Sand project is this pilgrimage journey for two architects. And I think, Sky, you shared a very personal stories of sort of like navigating through this landscape. And for us, Tracing Sand is to follow the sand as a material guide and putting our own bodies into the field. And by doing that, we share a moment with the flow of material to understand the complex entanglement in the whole system, and really to make sense of what interconnectedness means in architecture. So here I just want to briefly share maybe a little bit more of the field encounters we have, and the full story was captured in the newsprint in the Storefront exhibition. So this one, what you see is the edge of Mekong River in Vietnam. It's this more natural state between water and land, between solid and liquid ground, covered in mangroves. And in contrast, this is a straightened edge of the Mekong Delta, not very far from the site we just saw in the last picture. And here the government is envisioning a grand infrastructure project, basically to dike up the entire delta, which is insane. But looking close to the ground, we actually encounter these workers who are producing this cupcake-like concrete blocks to build the dike project. And we all know the sand is running out in a few years. And moving further up, we arrived in Phnom Penh in Cambodia. This picture shows 3 stages of land reclamation altogether. So the corner right, the greener part, that's urban lakes still covered in morning glories. And the left is newly reclaimed land, and at the back of it is what the land will become in a few years' time with the urban towers. And further upstream, we arrived in Thailand. We look at the sand mines. So through this constant sorting of sand, that's how the commodification of earth is happening, where land is being turned into resources. We also encountered
a family living on barges for over 30 years in Thailand, so they're transporting sand. It's a very slow process of loading and moving sand, so they're really kind of in a different temporalities, like more kind of follow on the tidal currents, less on relying on clocks and calendars. And this one, we are standing in the middle of the Mekong River on sand ridges. So these sand ridges actually travel along the river to a couple hundred of meters a year. And it kind of marks the shifting borders between Thailand and Laos and really question what border is. And here we're back to the headwater of Mekong in Yunnan province in China. So this is one of the super dams producing electricities. And at this point, really, this watershed become a power shed. So our tracing sand journey is still ongoing, and our latest phase, kind of, is to follow the glass panel project, the production. And this dome you're looking at in Zhuo, actually, the glass panel partially comes from China, and the energy produced from the dam is actually formed part of this glass. So, but I'll end here, and that will be another story to share in a different day. Yeah, okay. Thank you for sharing your work. I must say, I had not seen these presentations before, so I'm very much thinking in motion. And the first thing that comes to mind, because we've seen these back to back, I must say I'm struck by your film Sky is kind of like a multimedia experience in motion, in a way. What happens when you travel and there's different, perhaps, sounds that you put on, and that, or voices that come to the fore in your consciousness, and then intercut with actually another locale, which would be the station, but then moving from one to the other, and then looking at the waterfall kind of reminded me of kind of like an endless shower. And if I had to say what two of my most pleasurable experiences are multimedia emotion and endless shower. So I'm very kind of trying to think about, of course, your practices beside this kind of sensual experience, but what you definitely have been doing for the past decade, respectively, is really thinking experimentally and critically about modes of presenting research and representing landscapes. And I guess definitely Sky through this personal lens and methodologies and genres that are non-fictional, but that of course bring in the personal gaze. And in your case, the kind of situated knowledge. So again, a very clear positionality coming to the fore. So I guess my question to you is, and you both choose film as one of your primary modes of presentation. So I guess my question would be a question that is around point of view and the sensual in your work. Point of view? Like point of view, if we think of point of view, it has this kind of almost like one-point perspective, which is in the camera, and then instead the sensual. Your work, you presented your work as drifting bodies, which was a very interesting concept. And of course, yeah, so I guess I was thinking about that. Yeah, the point of view is like always a bit... I mean, it's very subjective, and I always liked to have things in my work that points to the subjectivity of that. The ways that I am felt behind the camera, and how I also am anti-essentialist in certain sort of ways around indigenous identity. You know, like in the United States, there's over 500 federally recognized tribes and over 500 different ways of being native, of being indigenous. And so how can I resist and push against being a spokesperson for
all Native people, as that burden is often placed on, a singular person or just one person that might be in an outpost that represents so much for non-Native people and how it can be understood. And so I think through the specificity of the work and the things that I'm interweaving and layering and stacking, these are all things that make sense to me in my head, and hopefully that makes sense to you as you're watching it, or if not, it makes sense to you, then hopefully through the affect or just through the feelings that are present in the edit and the choices, that conveys and communicates something too about, these different sort of perspectives and how all of these things are happening simultaneously or contemporaneously, even the things that happened 100 years ago. Yeah, on that, I think really good points, the point of view and the sensory, that's quite present in our mind, the questions we're grappling with. When we started the thing, there was a proposal, there was an overview, there was a plan. But once we are in the fields, on the land, on the ground, in the river, what we have now is only these fragments. So the overview goes away, there's only these fragments. So our mode of following the drifting bodies becomes like this one encounter leads to another, and then the one beyond. Because I've been following this for a year or two, we realized that there's no overview because the planetary, we are talking about planetary problems, but the planetary is specific and grounded afterward. And what we see is this field encounters. And then that's where the sensory comes in, because there's something registered in our body. I guess also in your work, if that's the subjective part. And then the film, we use film as a way to convey, but also I wouldn't say that's our medium. I think our body becomes our medium, because the thing is ultimately registered here. And then we're just still exploring ways how we can share this, because we cannot recreate experiences for others, and then we cannot bring everyone along the journey. Then the question of communication becomes then what will be the trigger if we want to share something that makes sense in the other people's minds. How to shape an encounter, what would be the trigger to do that? So that's the questions we're grappling with when we're thinking of the sensory, I guess. Yeah, I guess my other thought as I was looking at your works is, or the question I want to ask has to do with knowledge. And you mentioned as kind of an origin story, this kind of dissatisfaction with even just which kind of knowledge can be produced in a certain space, in an institutional space that you were working on and committing to. And Sky, in your case, I could not help thinking about, even just starting from the Bob Dylan song and that kind of, if not knowledge, or kind of something that is transmitted, and words that you learn and lyrics that you learn and that you remain attached to, and that kind of. So it's a very general question. And then, of course, I know that your work contends with certain system of knowledge, including, if you wish, the history of ethnographic documentaries, as well as more generally what should or shouldn't be transmitted or communicated or shared. And I guess, it's a very broad question around your relationship to knowledge in your work. I can go first this time. We just happen to have this image next. Going back to the image, I guess if we are talking about knowledge, then we are talking about the frameworks of knowledge through what we understand it. And then as the Western culture, we are kind of situated by, say, the linear time, the Cartesian grids as a way to orient ourselves. I bring this up because when we were invited into this carving, and actually the clock and the calendar here are not in sync with the time we were at. They were a few days behind. And then we realized for them is all of this framing, this temporal framing we are in, we use to understand the world, doesn't matter at all. Because they
reference themselves or rank themselves based on tidal currents. So that's like already two different knowledge systems or cognitions clash in that carving, and then we realize that there's so much we need to learn. I guess maybe another case to share is during this field work in Thailand, we work a lot with the forest tradition temples. That's with the monks, and who practice through inhabiting the forest with their own bodies day and night throughout the years. So it's really about this embodied sensation and kind of engagement with the surrounding environment, and it can only be cultivated by placing yourself there to experience it. Nothing is written, it cannot be recorded in the book, and it can only through the practice of yourself. So I guess that's another form of knowledge we encountered, and we sort of really felt the fieldwork as a way of practicing that to understand and unpack the connection between us and nature and culture and all the things we just talked about. Yeah, knowledge. It is something that is pointed to in the works that I make. This idea, the difference between knowledge and information, or knowledge and fact, and just the relationship of who has access to these things and who it's given to and who extracts it. I mean, all of those things are very present in contemporary native issues in this country, not only with like the 100, 200 year history of anthropology and ethnography in the burgeoning field of ethnographic film. It's just extraction is kind of the name of the game when it comes to these things. And how can the work that I do, if in some ways resist those conversations, but also try to disregard them or not center them, or to not make the things that I'm doing in response to that resistance, but still is centering the ethnographic idea. I mean, it sounds convoluted because it is, and I think about this stuff all the time. It's what keeps me up at night, amongst other things. And that'd be terrible if the thing that kept me up at night was ethnographers. But yeah, so it's just like, I mean, even like with the work today, you know, like I'm happy to talk about it, you know, like, I mean, the song that my dad was singing is from like it's a peyote song, you know, it's like one that's sung during, you know, peyote ceremonies. And just, you know, the Walt Whitman poem and Jordan Craig, and just these different intersections, you know, that kind of points to these different landscapes. I mean, even like the memory that I share with that too, that I want to bring to how one receives the film, you know, like whether the locations are on an Amtrak across the US or in the Capitol building in Wisconsin during a protest, you know, it's just like all of these geographies are tied together. And I think the thing that I'm trying to make sense of is how they fit together, the ways they can fit together, and the possibility around that. And like that for me is like knowledge generation in ways that I want to direct through the work, or pointing to the conversations that I'm interested in having rather than the ones that I'm told I should have. If I may, I want to ask you one question, since you mentioned the ethnography in the work. I guess the extractiveness of ethnographies often comes from anthropologists going to the field and record it in books and then passed on to someone else to read it. So I wonder this kind of continuous involvement of changes, of this ongoingness of the landscape and the life, and how that can be sort of recorded in a kind of radical different ways, maybe through moving image, through film, or other ways. Yeah, I mean, I think that there are a lot of, people that are doing some really interesting and important work, especially Native people that are now part of that conversation, that are at that table as things are being discussed. And I guess an important part of that is this reinstilling a sense of agency amongst people to not only be experts and knowledge carriers of their own cultures, but to say what they can share, what they want to share, what they don't want to share. And it's just the establishment of those boundaries, I think, are important, especially moving forward with these different technologies and with these different modes and medias of trying to express the intangible, the things that are really hard to quantify or to write down. I mean, in some ways, I think it's really exciting. You know, like I'm not anti-ethnography or anthropologist. Pretty sure I'm not.
I'm not. I mean, you know, it's just a complicated relationship. You know, like I mean, even the things that I have learned through reading a book that was written 100 years ago by Paul Radin, an anthropologist that studied my tribe. You know, it's. I think the things that I'm interested in my work is the tensions between these sort of poles or these different sort of points of of this larger map of how we all exist together. Thank you. And I think, given that we are short in time, okay, we're going to have to move to the next. I would have a gazillion other questions, but thank you. Thank you all. And we'll move on to the next panel. Okay. Thank you, Cyan, Chen, Sky, and Mathilde. My name is Jessica Kwok. I'm Associate Curator at Storefront. So I first met cooking sections when I was at the beginning of my curatorial endeavors. I was starting a project space in my apartment with friends, and we reached out to Daniel and Alon to invite them to participate in our inaugural exhibition. I will never forget my first meeting with them. I was in so much awe with their incredibly unique way of articulating the provocations of their practice. As an emerging curator back then, these were the kinds of artists that I'd hoped I would be able to work with, and I was so grateful that they were trusting in me, someone with ideas but barely any experience. Years later, I found myself at Storefront and realized that each of my colleagues had their own connection to cooking sections. It makes sense. Cooking sections are one of the most dynamic, rigorous, and imaginative collectives working today. Their investigations around the systems that shape the world through food trace the spatial, ecological, and political legacies of extractivism. It comes as no surprise that their multifaceted practice presented as site-responsive installations, performances, video, and writing has earned them the prestigious Turner Prize nomination in 2021, the 2020 Harvard GSD Will Wright Prize, and the special prize at the 2019 Future Generation Art Prize. On a planet fraught by ecological breakdown, destruction, and landscape exploitation, cooking sections ask, how would we eat according to the seasons today? How would we eat in a period of drought? How would we eat from a polluted ocean where deserts are moving, or when floods or heat waves are happening? They focus critically and curiously on something that is intimately connected to most people and their daily lives, making their research empathetic and engaging, whilst also profoundly revealing and unsettling. Cooking section's contribution to the art world is profound. Not only do they use it as a stage to open a dialogue, but they are able to successfully use their work to bring together constellations of institutions, individuals, collectives, communities to mobilize through action. Cotero Pascal vase, made from the leftovers of Spanish lamb, which was the work that they generously loaned to me for my exhibition many years ago. A mesh metal dining table on the lake of the Isle of Scotland that changes function to an underwater shelf for local species, depending on the height of the tide. A film installation and series of performative installations that examine the environmental impacts of salmon farms, tracing their impact across global waterscapes from Norway to Chile to Canada. These are just a few of Cooking Section's incredible body of work. We're privileged today to have Daniel and Lon here to close our Swamp Summit Dirt and Water with a lecture performance on Walloland, a project about the wetlands of Istanbul. As they say, one doesn't need to be an omnivore, a carnivore, a vegetarian, or a vegan, but a climivore. So please join me in welcoming Cooking Sections. Aman
amanını yandım, amanını yandım. Tiridine suyuna da bandım. Bedava mı sandın para vidim aldım. Tiridine suyuna da bandım. Bedava mı sandın para vidim aldım. Tiridine Bandim, a popular Turkish song that tells the surreal tale of buffalo perched on a tree branch, its calf caught by a fly. In Turkey, it's been sung for over a century, usually at celebrations, with its catchy, tongue-twisting lyrics, sparking joy and laughter every time. In 2022, Tiridine Bandim, the song, became also the heart of Manda Festivali, the water buffalo festival we launched in the ruins of post-mining wetlands on the northern outskirts of Istanbul. But the festival isn't just about song and dance. It is an invitation to remember, to celebrate, to wallow, to stick one's hands and the feet in the mud. Over decades, Istanbul outskirts have been scarred, terraformed by mineral and financial extraction. A series of pharaonic developments have been carving into the wetlands. Roads, the runway of Europe's biggest airport, bridges, embankments, and canals, all displacing water buffalo and the herders who rely on them. Manda Festivali, from Turkish manda or water buffalo, aims to care for these disappearing wetlands, mending water ecologies and keeping all of the residents and communities and companions in place. Listen to a song in Armenian about a farmer speaking to their buffalo, exhausted after a long day of work in the fields. Լուսաստղքիդ գցեց դուս գութան քշեք դարի դուս Արտուտ թրավիր բնեն, լուսցակեց աղոթրանեն, On April 27, 2011, Turkey's president announced plans for the construction of a new shipping canal, 31 kilometers long, to cut across the land where Europe meets Asia, where the Mediterranean ends and the Black Sea begins. The ambitious plan aimed to bypass the Bosphorus Strait, a natural passage that for centuries had allowed Russian oil and Ukrainian grain to feed European and American markets toll-free. Shipping shortcuts like these are not new. They have long capitalized on faster flows from Suez to Panama, from the Volga Don to the St. Lawrence Seaway. Such crossings are designed to accelerate global commodity flows, but they've also accelerated transcontinental ecological exchanges, welcoming species like Indian mackerel from the Red Sea into the Mediterranean, or Atlantic tarpon from the Caribbean into the Pacific, or zebra mussels from the Caspian Sea
into the Great Lakes. These new arrivals, known as Lessepian migrants, after Ferdinand de Lesseps, the diplomat behind the Suez Canal, have reshaped ecosystem, triggering symbiotic and chemical rearrangements of the world. If built, Canal Istanbul would similarly accelerate the Caspianization of the Mediterranean or the tropicalization of the Black Sea. This so-called nation-building fictions does more than rerouting waters. It cuts across thriving post-industrial ecologies outside Istanbul, encroaching on the spaces of its keystone's residents, the wallowing water buffaloes, bringing them closer to extinction. To wallow is to disturb wet soil in order to kick up dust, to invite parasite-eating birds, to offer frogs a ride, or feed dung beetles. And that's what buffalo do to stay cool, healthy, and keep their surroundings alive. Organisms are soil, and by getting dirty, buffaloes nourish a multi-species community that literally uses the muck to thrive while cohabiting, digesting, decomposing, cannibalizing, or caring for each other. Disruption of interconnected webs and processes results in unprecedented metabolic cascades. For humans, to wallow is to indulge in an unrestrained way, in grief, in joy, in pleasure, like inhibited singing and dancing to a buffalo song. In the outskirts of Istanbul, wallowing allows us to resist displacement from canal digging. Wallowing to keep wetness in place. Wallowing to encourage humans to dig in. Wallowing to sense why murky terrains are vital. Wallowing to coexist with rottening, decomposing systems. Wallowing to sink your hands and feet into soil. Wallowing is not just an ecological function. Here, it is a method, a strategy, a framework, a political tactic. Because draining wetlands, bogs, moors, swamps, marshes, peatlands, or tidal flats isn't just a loss, it's also a violent act. An extractivist act that draws lines of airports, of highways, of canals where there were none. A way to carve clear boundaries across common pastures. To divide land and water bodies and to turn them into speculative zones and real estate margins. To clear space for profit, to create profitable space. In the last 300 years, a fourth of the world wetlands have disappeared. And yet, despite the cycles of extractions, the wetlands remained terraformed but inhabited. Istanbul pastoralist communities, shaped by waves of Balkan migrations, have long made the muddy peripheries their home. Forced displacement from Bulgaria, Bosnia, Albania, and the 1923 population exchange with Greece have profoundly shaped them. The wetland herders, each with their diasporic histories, have fed and sustained Istanbul for generations, despite relentless improvement and water control operations. Surface waters channeled, fertile soils drained, sand dunes dug, carbon deposits mined.
built where the aqueducts, the canals, the water towers, the pumping stations, the quarries, the timber yards, the train tracks, and open pit mines. But by the mid-20th century, many of these infrastructures were also abandoned, and the mines filled up with rain and groundwater, creating over 2,000 acres of new water bodies and seasonal ponds. Amidst these ruins, the buffalo continue to wallow, stomping their hooves, rolling the dust, drooling on grasses, creating wallows to become habitats for species above and below ground. Birds follow buffalo, buffalo follow birds. Together, they've made Istanbul's wetlands a crucial stop on the African-Eurasian migration flyway. But in 2011, the Canal Istanbul master plan arrived like another wave of unprecedented development, extraction, and extinction. Villages rezoned into urban land, a blank canvas for real estate speculation and offshore investment. Göllerimiz vardı doğal. Bu gölleri normalde kimse dolduramaz ama havaalanı kendi bölgesine girdiği için gölleri doldurdu. Ne bileyim bu gölleri doldurduğu zaman bizim hayvanlarımız oraya gittiği zaman işte meramız olduğu için ve göller de meralarda olduğu için hayvanlar biliyorlar çünkü dünkü hayvanlar değil bunlar. 30 senelik 40 senelik soy. Yani oralarda büyümüş, oralarda yetişmiş hayvan. Despite local opposition to central government plans, increasingly curtailed as we've seen in recent years, the projected waterway of Canal Istanbul was accompanied by a vision for 500,000 homes, a marina, a container port, a logistic hubs, bridges, subways, and railroads, all carved along a spectral channel through the wetlands. Although the canal hasn't broken ground, it has already achieved its goal: to drain the wetlands and life from Istanbul's peripheries, especially in the plots of land adjacent to the future canal, even if their waterfront hasn't yet been made. Financial speculation drives investment before or regardless of whether the canal is built. Herders are being displaced as land prices rise. Wallowing, however, resists this logic. Mud doesn't reflect like a mirror. It is murky, it is messy, and that's its strength. Where land cleared for speculation projects a glossy imagined future, mud instead roots us in the present. Speculation, from Latin speculo, to mirror, is a technology of imagination, a way of accumulating capital by envisioning profitable futures built on margins. And Canal Istanbul is precisely that, a political and financial mirage projected onto a drained wetland. Through eminent domain, rezoning codes, and land grabs, these technologies of the imagination have transformed the post-mining wallows into sacrifice zones, wastelandable areas ready to be built and primed for extraction. Without grazing commons, herders are forced to buy both fodder and water for buffalo. This reduces the profit margins, creating deeper dependencies on middlemen. Lack of access to land means herders being priced out. Less than an hour from Turkey's financial center, entire landscapes, wetlands, herders, buffaloes have been literally co-modified into extinction. But Manda Festivali tells a different story. A political gathering, a tool for buffalo diplomacy, a celebration of mud as a substrate for vital decomposition. As the last herds of fugitive buffalo struggle to hold ground, they continue to wallow, graze, bathe, and trample in abandoned coal mines. Ecologies emerge, encouraging wetlands residents to reimagine collective action. To keep herding villages alive, to enable multi-species landscapes to thrive, to build food belts that provide ecological sustenance.
Dünyanın bir tülkeşan, dünyanın bir tülkeşan. Vakti çabenin teker, şişatlerin eşa. Aman 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 June 1st, bright blue sky and scorching sun. It's the day to celebrate the third edition of Manda Festivali and Picada. Led by local herders, festival goers step beyond the festival grounds, following buffalo footprints through the wetlands. Step by step, as their feet press into the earth, they listen. They hear firsthand how Istanbul's pastoralist wetlands remain active. Spaces where water buffalo still graze, stomp, and carve out the wet ground. And the more they wallow, the more wallows appear. Istanbul's wetlands are not an isolated case. Across the world, buffalo are being reintroduced to mend and rebuild liminal habitats, restoring ancestral pastoralist ways of life. And to wallow in these places is to challenge binaries of urban and rural, dry and wet, native and invasive, natural and post-industrial. Manda Festivali is itinerant. Each year, it moves between different villages, stitching together territories fractured by speculation, transport infrastructure, and real estate. Land in this content's financial flux, herding corridors severed by runways, concrete, asphalt, and embankments. Amongst these shifting landscapes of colossal earthworks and landfill operations, even the scars of former mine pits appear small. Istanbul's topography has been scaled and rescaled, stratified through extraction and expansion. Last year's festival took place in Ajla, one of the last villages still holding onto its wetlands, just east of the airport, its cliffs overlooking the Black Sea. Planes roared overhead every few minutes. A steady stream of quarry trucks rambled past. And yet, Ajla is also home to sustained resistance. It is the only wetland village to have reclaimed part of its commons. Here, local politics drive environmental resistance. Ajla Mukhtar, the village mayor, recently worked with a botanist to map endangered sand daffodil habitats, using their findings to block further construction and expropriation of village lands. Against this resistive backdrop, Manda Festivali does more than celebrate the buffalo. It builds on years of collaboration with herders, with environmentalists, with residents to counter-speculate, to experiment with strategies and narratives that enhance emergent ecologies and post-mining pastoralism. To ensure the pastures are safe, milk tests have also been conducted to check for heavy metal contamination in the topsoil where buffalo graze. And indeed, these disturbed landscapes function well for grazing because it is also the place where pioneer grasses that may root quicker than the endemic ones are also kept at bay, while rebuilding soil for future ecologies to thrive. Every year, the festival grows from conversations reimagining the wetland terrain. At coffee houses, in fields, shops, and kitchens, where day-to-day politics unfold and take shape. Practical decisions require discerning where the festival will take place, which wallows to walk through, which areas need more public attention, who should be the visible face of the event, in which place should buffalo and herders actually be portrayed, and which stories need to be told, and who should tell them. Like mud, this process is slippery. It demands flexibility to navigate community uncertainties and to negotiate with local authorities. The festival is both a methodology and an environmental tactic. It reconnects people's appetite for buffalo milk desserts with the need to protect the disappearing provenance that make those desserts possible. Ultimately, it reclaims the pastoral commons,
not as a romanticized natural site, but as a dynamic post-industrial terrain. Through wallow walks and bird sightings, billboards and flyers, mapping workshops and herder bazaars, public tastings and buffalo melodies, Manda Festivale invites all of you to joyfully wallow in the mud, to build common ground on the ruins of formerly mined and recently financialized landscapes, to become familiar with interspecies interactions. Istanbul wetlands face deep contradictions. Some are officially classified as coastal freshwater lagoons, while others, like flooded mine peats, are excluded because they are not natural enough. These human-made wetlands exist in a legal limbo, yet they continue to reshape ecological and political possibilities. Walking through Achla's shared pastures that herders collectively manage or informally make space for, festival goers encounter steep, uneven residual topography, land that is unattractive for anything deemed of value. Under Ottoman law, land deemed unproductive, forests, deserts, swamps, was classified as mevat, lifeless wastelands. Later on, some of these wasteland areas became mera, or grazing commons for the herders. Traces of these land classifications still linger in the landscape, but a wasteland in the modernist project of improvement is often shaped by what it lacks, rather than what it is. A wasteland lacks food, water, people, cities, houses, farms. And this absence makes it easy to claim, to transform, settle, colonize, enclose, erase, and build over. The same is true today in Istanbul, where the surviving grazing pastures, dismissed as wastelands, are among the most attractive lands for developers. People, however, find workarounds. Some herders guide their buffalo to wallow in the buffer zone around the airport. These unprofitable margins, too, small or sensitive for large-scale construction, embed both uselessness and possibility. Each herding household tends between 50 and 100 buffalo. Herders sell their milk through middlemen to city dwellers, where it is transformed into dishes like sütlaç, which is a rice pudding, or muhallebi, a sort of milk pudding, sometimes yogurt, or kaymak, which is thick clotted cream. And these wetland foods bridge the gastro-political divide, linking urban centers with muddy peripheries, making new forms of culinary values and metabolic chains. Istanbul's iconic muhallebici,
which were these dessert shops serving buffalo milk puddings, are at the heart of this trans-urban exchange. These establishments, some dating back to the 10th century, are the sites to prepare quintessential recipes and have been run by Bulgarians, Albanians, Greeks, and Turks alike, where strangers and lovers of all genders have long gathered from breakfast till late at night. Mirrors lining the walls allowed one to gaze into other people's plates, but also to flirt, to observe, to play, and maybe share more than just desserts. From the 1920s to the 1950s, Muhalabishi shops flourished, with over 200 establishments and street vending stalls in the city. Wetland foodways reached deep into Istanbul's cosmopolitan and diasporic classes. But today, only a few shops still source milk from Istanbul's muddy outskirts. Eating these beloved desserts depends on the flooded landscape, just as much as the wetlands depends on the Muhalabishi to stay afloat. To amplify these connections, the festival also introduced Çamuralem, which is the name derived from Turkish word çamur, mud, a contemporary reinterpretation of a Muhalabici in the heart of the city, which we opened back in 2022 for the Istanbul Biennial. Mirror reflections and buffalo grasses populated this space. Here, people could literally taste the wetlands through 1,000 pots that were made from wetland clay, with each pot leaving behind a little void in the ground, which was a new spot also for buffalo to wallow. And these wetland clay vessels, now turned food containers, invite the public to eat what emerges from the mud. Çamuralem is more than just a Muhalabici, more than just a place to eat. It's space for activating awareness among local politicians, decision makers, and city residents. Together with the festival, they make the disappearance of the grazing commons both visible and perhaps also palatable for people wondering why buffalo milk desserts have become rare or unaffordable. At Çamuralem, encroached ecologies became something one can see, hear, taste, while the pots themselves contribute to creating new wallows to wallow. For many, tasting kaymak or biting the bun crust of sutlach steers deep nostalgia, memories of comfort foods tied to landscapes they may have never seen. This year's Festival Bazaar proved the power of this connection. Vendors quickly sold out, appealing to children and elders, political figures and curious city dwellers alike. Let's listen to another Balkan song. This one tells a Greek story from the northern Thrace, where a free man, the head of a caravan, is moored by his sister and her buffalo. Festivals have long been spaces for subverting social norms. They offer moments of exceptions where routines pause and celebration opens new possibilities to transgress power structures. From carnivals to rite of passage, from pagan dances to religious processions, festivals invert authority and subjects, embrace cross-dressing and crossing class, feasting and gluttony, intoxication and hallucination, lust, desires, and bodily flesh. Manda Festivali is not about touristification or folklorization. It's also about the presence and permanence of pastoralist ways of life. Unlikely alliances between herders, chefs, and municipal workers, sometimes even local police, come together to reimagine
temporary uses of the land, and unexpected encounters. In this way, the festival acts as a counter-speculation to Canal Istanbul. It offers a different kind of future imaginary, one that reclaims herding commons and the rehab of wet prairies, situating buffalo and herders as key agents in keeping food heritage and wet ecologies alive. Across the city, large-scale images of Istanbul's buffaloes and herders stare back from bus stops, walls, fences, and billboards. These urban surfaces renders them visible by projecting the wetlands back into the city. These intimate human-animal portraits become part of an expansive visual campaign, a celebration of pastoralist practices and trans-species cohabitation. They return the Manda to where they once were. Drawing from agricultural traditions while subverting the format of the rural animal beauty pageants, the festival organized instead a water buffalo and herder portrait competition. A live jury awarded bespoke buffalo bells in categories like the best duo or people's vote. And these portraits challenged Istanbul's visual backdrop, typically dominated by political campaigns, by real estate ads, especially for Canal Istanbul, bringing the images of the muddy wetlands back to the public gaze. And over its 3 editions of the festival, ownership and participation have also evolved. Herders and local stakeholders increasingly take pride in the event. By the 3rd edition, the local municipality provided display surfaces, shuttle buses, and shade canopies in kind. And they even produced their own promotional video and brought 2 political leaders from opposing parties together on a stage, which is a rare occurrence in the current climate. The event celebrated the collective sense of pride amongst herders, who saw their labor, so often invisible, portrayed throughout their city. Through participatory mapping workshops and wallow walks, Manda Festivali became more than a festival, a space for co-producing knowledge. Before, during, and after each event, herders engaged in closed sessions with planning authorities, environmental organizations, and other stakeholders, ensuring the festival's legacy. Herders voiced their struggles, how policies constrain their access to land, and how wetlands are enclosed, grabbed, drained, privatized. Together, they mapped former and current wallows, identifying grazing routes, and marked areas under threat. This mapping is more than just cartographic. It is an act of resistance. It creates space for encounter, political negotiation, and public visibility. Wallowing itself is that mapping process. By sinking into the mud, one understands which land dries and floods, how and when. This embodied knowledge of species and wetness becomes a shared methodology to track soil health, plant growth, land use, and abuse, and ultimately, rain-fed pasture restoration and preferred grazing corridors. Making such corridors accessible wouldn't just reconnect villages, it will also give buffalo the autonomy to graze as they please. Manda Festivali didn't just focus on human alliances.
It also seeks to collaborate with the more than human residents of the wetlands. Buffalo fertilize grasses with their saliva and manure. Manure, in turn, nurtures earthworms. Earthworms open channels to connect isolated puddles. Puddles attract insects. Insects attract shrimp, fish, and frogs. That turn puddles into wallows. And wallows into thriving ponds. Ponds support birds that nest around the wallows and feast on parasites living in buffalo's skin. An intricate, interwoven system that suddenly makes the song Tiridini Bandem feel entirely logical. The festival highlights these exchanges, commonalities, and interdependencies, while also building new political alliances. It connects struggles for environmental justice, food security, and the dynamic preservation of culinary and cultural heritage. Long-term collaborations were forged with chefs, restaurants, and cooking schools, environmental groups, climate activists, and nature enthusiasts. Herders exchanged histories and stories, ancestral and day-to-day life with pastoralists from other protected wetlands, like those from the Samsun Delta. Manda Festivali goes beyond celebration to build longer-term relations and strategies for wetland survival. A new partnership with MSA, one of Istanbul's most renowned cooking schools, and also Ariste, which is a small-scale dairy producer in the city, is now training the next generation of cooks to use wetland ingredients. This connection between culinary practice and ecological stewardship encourages young chefs to value the wetlands not just as a source of food, but also as vibrant living ecologies. Alongside this, collaboration with the new yogurt-making facility connects herders directly with people. It starts a process to regain autonomy and counteract the speculative economy pushing them out. Instead of selling their milk in bulk to middlemen without landscape-related value, this will translate into herders selling directly to consumers or small retailers, gaining control, visibility, and bargaining power. While buffalo cannot prevent the advance of a looming shipping canal or land grabs, these interventions invite us to consider what else might prevent herders and wetlands from being priced out of existence. How do we support grazing practices that prioritize animal welfare and ecological repair? Wallowing in wetlands, in swamplands, in this sense, becomes a method of political engagement. Wallowing creates liminal spaces where new social orders and land uses are reimagined, where everyday buffalo diplomacy, disruption, and celebration unfold. Against the backdrop of financial speculation, which exploits images of the future to generate real estate value, Manda Festivali seeks to collectively craft an alternative, non-extractive futurity, where the different interests of birds, humans, grasses, earthworms, and buffalo shape and govern space.
wallowing buffalo assert themselves as key constituents of the post-mining wetland assemblage. The festival isn't just a series of events, it is an act of slowing down land dispossession, of restoring pastoralist practice and disturbed ecologies, of restoring human-animal kinship, new narratives, and new forms of action. Wallowing, in this sense, becomes a vehicle for producing post-mining pastoralist commons, not as something to be preserved frozen in time, but as a set of spatial practices that enhance and evolve with wet and muddy ecologies. A Greek lament tells of a sailor who hears distant cries. Perhaps someone has slaughtered or tried to tame a buffalo. Perhaps it is the sound of war. A sailor is gone. Only nights and dawns weep for him and for the buffalo. Αδέρφια και ξαδέρφια, αδέρφια, αδέρφια και ξαδέρφια.